All right. Oh, we're live. Okay, we are live, I guess. Yeah. All right. Hi, everybody. We are live. Welcome to BizRant's 12th episode. So this week we are talking about crypto and Web3 now and the future. But at least that's the title. All right. Without further ado, we'd like to introduce our guest today. This is dTaws, also aka known as Tawseef. I have known him because I worked with him previously on a project. Um, I think back then you would just arrived in Bangladesh, right, Tawseef? I had just a few months into it, I met you. Yeah, same. I was just back Okay. to Bangladesh, Agency so it was like one of, it was just our first foray into working in Bangladesh. But anyways, before we start our actual topic, we'd just like to update all our audiences regarding what's up with the world. So just before we came live, Zubul just shared the news with me that Microsoft is laying off about 1,000 of their staff, no less than 1,000 of their staff. So this might be because they acquired Activision Blizzard, and maybe that thing is not working out for them. Well, at least that's what the media is saying. But internally, it could be a lot of issues. Tawseef, you're smiling. Yeah, I have share. a totally different take on that. I have a totally different ahead. take on that. If the audience wants to hear. And Yeah, first of go all, ahead, no worries. So anything they want. They are having to lay off jobs because the Federal Reserve যেটা করতেছে, the money supply, ওদের interest rate বাড়াইতেছে, and that's why everything is happening. Everything ties back to Jerome Powell. And Jerome Powell কিন্তু ওর interest rate pivot করবে না until the biggest companies say that we're laying off people, and they actually lay off people because all the numbers look great. Business is great. Why would he pivot and let the ordinary guy make more money? এর জন্য আমার কাছে যেটা মনে হয় যে জ্যাক ডরসি বলেন, বিল গেটস বলেন, মাইক্রোসফট বলেন, it doesn't matter. Everybody is going to have, even if বাংলাদেশে একটা সময় ছিল যখন, এখন তো সবাই বলে যে look at me, আমি কত বড় লোক। আগে একটা সময় ছিল যখন বলতো আমরা তো গরিব। ওই সময়টা আসতেছে। Everybody has to forcefully say আমি গরিব, so that the Federal Reserve pivots and the other the smaller sovereign economies and the businesses can make that pivot. This is my opinion. Right. And it's not my original opinion, it's the opinion of many other economists as well. And I just stole it, or I internalized it. I hope that. No, I was about to just talk about the interest rates and the inflation that's come. I mean, the downturn that is expected to arrive in the American economy because of these issues. I think we did speak about last week that Elon Musk is proceeding with his buy of Twitter. I don't know what is the status of that, but I'm hoping that would be finalized soon. Without more, feeling around too much around all these things, let's just dive into it. First of all, start off with Web 3.0. Okay. So what is Web 3.0? The term, as a communications guy, I'm going to say the term is a buzzword. Okay, firstly, it's just the new underlying technologies. We're learning about the new technologies. It's transferring digital marketing and traditional marketing and all these things into a new way of doing it because we have new technology, and the world calls for it. Before it, the Web 2, যেটা আমরা বলি Web 2, মানুষ বলবেন কন্টেম্পোরারি মার্কেটিং, অনেক শব্দ হতে পারে, ডেফিনিশন বদলাইতে পারে, কিন্তু যেটা আমরা করতেছি এটাকে একটা ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন হবে যেটা আন্ডারলাইং জিনিসগুলো, টেকনোলজিগুলো চেঞ্জ হবে। ফাইন্যান্সে সুইফট কিন্তু সিস্টেম বদলাইতেছে, মার্কেটিংয়ে মানুষ কিন্তু ফেসবুক পেইড অ্যাড না করে ওরা ওপেন সিতে যাইতেছে, and they're releasing NFTs. It's working, it's accomplishing a similar thing
fundamentally totally different জিনিস করতেছে। হুম So same strategies web 2 তে যারা ছিল ওরা এখন একটা web 3 strategy করবে। It's at the end of the day it's just a buzzword. It's talking about a certain community যারা এইসব জায়গায় নতুন টেকনোলজি নিয়ে spearhead করতেছে। Is that a good enough answer? Do you think a good definition? Yeah, I think that's a good. Yeah, that's good enough. Okay, all right. Just for the layman, Web3 has not anything to do with the metaverse. Of course. The metaverse যেটা বলতে ওটাও একটা buzzword. Metaverse কিন্তু আমরা already আছি. Like I was communicating with Rahat on the metaverse before we got on this meeting. Like I was talking to him on Facebook, and now we're on a different app. So the metaverse is how all those things link with one another, and it's not what Facebook wants it to be. It's not what Sandbox wants it to be. It's not what Decentraland wants it to be. It's all of them combined. The way we use the term metadata, the metaverse is basically, even when I go outside of here, I mean, Dhaka শহরের রাস্তায় গিয়ে যদি রাহাতের সাথে দেখা হয় and একটা conversation হয়, and ওই conversationটা আমি একটা WhatsApp message validate করি, that was a transaction on the metaverse, in my opinion. So the metaverse is everywhere, and it's also a buzzword. এই metaverse শব্দটা কতগুলা কোম্পানির যে খাওয়ায় টাকা বানাবো এটা বসে মানে it is what it is. ওরা কিন্তু buzzword খায়. So you know metaverse was there like forever কিন্তু যখন ফেসবুক যখন বলতো না মেটাভার্স তো একদম এন্ড আমি আগে জানতাম না লাইক যখন আমি ব্লকচেন নিয়ে আর কি স্টাডি করা স্টার্ট করলাম ব্লকচেন টেকনোলজি অনেক বছর ধরে এক্সিস্ট করে আসছিল বাট যখন এই মেটাভার্স ওয়েব3 আসলো তখন পিপল গেট টু নো অ্যাবাউট ইট আর এখন সবাই লাফালাফি করে আরে ব্লকচেন সলিডিটি স্মার্ট কন্ট্রাক্টস Yeah, these existed. Everything individually existed. The crypto boom happened when all the important things came together for Bitcoin in 2009. That's what spearheaded the crypto generation. Kintu egulo sob hash cash bolo ei sob onek kichu chilo. If you dig deep, you'll find out that everything was tried, and Bitcoin is a combination of the best technologies from NASA, from American intelligence, from the American military, which means proof of work. Untouchable. Proof of work encryption is untouchable. Tapore you have মানে SHA 256 যেটা Bitcoin যেটার মধ্যে proof of work হয় ওই জিনিসটা is there's nothing more secure than that. True. But right now এখন কিছু নাই. ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে নতুন টাকা আসে. নতুন টাকা আসলে ঘোড়ার ডিম কয়েনগুলো পাম্প করে ওই পাম্পগুলায় অনেক মানুষ অনেক বড় লোক হয়ে যায় and this is a recurring cycle. Yeah, shit coins. I will say for the audience that's listening, it's you know, Bitcoin is Bitcoin, everything else is a shit coin, but that doesn't mean I don't dabble in shit coins. I love shit coins. আমি Bitcoin maximalist গ্রুপে গেলে আমাকে ওরা টিজ করে ওরা আমাকে গালাগালি করে বলে you have a shit coin on your profile. I was like, yeah, how do you expect me to make money? How do you expect me to earn? By selling Bitcoin? No, that doesn't work. That doesn't work. You have to understand how to play the game. You sell more shitcoin to buy more Bitcoin. And যারা স্পেসে সাকসেসফুল ওরা এই একটা জিনিস ভালো করে করতে পারে আর ওদের স্ট্র্যাটেজি আছে করার জন্য সো ওদেরকে দেখে শিখো যারা এই জিনিসটা করতেছে শিটকয়েনের মধ্যে ধান্দা কইরা ওটাকে বিটকয়েন করতেছে আমাদের দেশের ইকোনমিতেও একই জিনিস হইতেছে শিটকয়েন ইজ দ্য টাকার ব্যবসা করে ধান্দা করে তোমার পকেট থেকে টাকা নিয়ে এগুলো ডলার করতেছে ডলার করে হাই ইনভয়েস করে বিদেশে এগুলো বাড়ি কিনতেছে সো it's the same thing at the end of the day. You just have to choose which market you want to play. I want to play crypto market because I have advantage over here. I can mess with you, but if I go to buy your house, you can mess with me. You see what I'm saying? Yeah, that's absolutely. That's it. It's just two sides to the coin. All right. Talking about the metaverse, like, you know, yeah, go ahead. His technology wouldn't be ready in the next 5 years, or did he say 10 years? I'm not sure the timeline what he mentioned. And For? To the point that he's also for Meta. Oh, okay. Yeah, go on. Yeah. So they're losing money left and right, but he's seeing something that
maybe the traditional analysts are not seeing. What is this zeal or the push that now he's willing to lose so much in billions? Facebook's stock valuation is going down the drain because of this, insinuation that he has. Traditionally বলতেছি, I see it, of course, but traditionalists তো দেখতেছে না, of course short-term thinking. What do you think is happening there? Okay, the way the simplest metric যেটা আমাকে বুঝাইতেছে that something's happening is basically wallet adoption. Wallet adoptions across মানে এই গত born out of nothing. Solana, dTaws, they're not that new, but still they came out of the woodwork. So when you're looking at the market as a whole, and which I have to do, I have to look at the market cap of entire market, because money valuation is important. I can't say that I'm in it just for tech. ওটা হলো bullshit কথাবার্তা. I'm in it because আমি একটা কামাইতে চাই. I want to be somebody. And এটা আমি যখন market capitalizationটা দেখি, and when I'm seeing the difference, where the money is flowing, like cumulatively, it makes sense that money is coming into crypto. It moves from one project to the other, but money keeps coming into crypto. Institutional demand for crypto is increasing. এই যে last 2 months এর turn down টা হইছে, আমি যে কত bullish news পাইছি যে BNY Mellon কিনতেছে. BNY Mellon is the oldest bank in New York. They're allowing crypto custody for their customers, which is amazing bullish thing. If this happened in 2017, Bitcoin would have gone to 40,000-60,000 back then. So একটাই জিনিস, adoption. If you look at the adoption, if you look at the growth on Twitter, if you look at the following on Twitter, you're going to immediately feel the FOMO that I need to do something in this space. এই স্পেসের মধ্যে আমি ভিক্ষা করলেও, একটা বাটি নিয়ে বসে ভিক্ষা করলেও আমার বাটির মধ্যে কোটি কোটি টাকা at one point আসার পসিবিলিটি আছে। আমি যদি স্টাইলিশ ভিক্ষুক হই, if I'm a cool ভিক্ষুক, আমার আসবে। Like if I'm a Syrian refugee ভিক্ষা করতেছি, I really feel bad to say this, but people have to understand. আমি যদি একটা Syrian ভিক্ষুক, আমার বাচ্চা কাচ্চা না খেয়ে আছে, and I put them on live, and I tell them I'll take crypto donations, আমাদের দেশে যদি এরকম ফকিররা করে, ওরা মানে গুলশানে ইস্টার্ন ব্যাংকের বিল্ডিং এক সময় ভাড়া নিবে। That kind of stuff is going to happen. We're going to see changes. So money, যেটা হইতেছে, the value of money is dying in the whole world. The world has seen this. In 1929, it happened. In 1946, the Bretton Woods Agreement যেটা হইছে, Bangladesh was born inside the period of this bubble. So I don't want to get into politics, but Bangladesh is about to have a very rude awakening if we don't change the way we think. Development is not everything. Our grandparents understand that survival was important. They wanted survival for us. And our country thinks that development is going to save us. Development doesn't put any money in my pocket. Our national GDP figures, if you are measuring your wealth or you're measuring your income through national GDP figures, you're already gone. You might as well start buying your grave, because you won't be able to afford it in 5 years. True. So these are the important things. Even China is suffering. They wrote their growth on infrastructural development to the point that they are gasping for air right now, right? So this is previously in our podcast also I said that how long can you sustain yourself with foreign loans, foreign partners that they funded all these infrastructural projects? There would be a time that you won't be able to build, If we talk math, all the money math in Bangladesh is derivative math. It's a derivation of the US dollar. The US dollar যখন বাড়বে, সবাই ব্যথা পাবে, সবাইয়ের পকেটে টান পড়ছে। Okay, you have to, that's the fact. So if you look at calculus, I'm not the math expert, but if you consider the derivative math, the inverse negative correlations, যখন ডলারটা যদি এখান থেকে আরো 50% বাড়ে, বাংলাদেশ কিন্তু ওভারনাইট it's like dropping an atom bomb on Bangladesh overnight. So you have, আমি কিন্তু ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছি না কি হবে, but আমি জানি that the facts are the facts. It's going to hurt. So
that's the point, that nobody's coming to help anyone. Okay, if you don't have rich daddy, if you don't have rich daddy, rich mommy, you better get to work right now. মানে you really better get to work. And the sad part is যে আমাদের জেনারেশনটা, মিলেনিয়াল, জেন এক্স, জেন জি, সবারই হলো মানে একটা মেন্টাল মানে অ্যাঙ্গুইশ স্টেটে আমরা চলে আসছি. দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য লাস্ট 10-15 years. বিকজ আমরা দেখি there are successful people, but we don't know that the successful people just got their seed capital from their mom and dad or very rich uncle. Everything is a fucking facade. Everyone's a liar. যারা ভালো ব্যবসা করে usually they are চায়ের দোকানের মালিক, usually they are বারের মালিক, ক্যাসিনোর মালিক, usually they're politicians. They can ওদেরই zero to rags to riches story. আর কারণ আর পুলিশের কিন্তু rags to riches story. So you have to read between the lines. If you're not digitally literate, if you're not literate about the data that you're consuming, if you can't see the world the way Neo sees in code in the Matrix, Neo কিন্তু দুনিয়াটাকে কোডে দেখায়, এটা ওরা বুঝাইতে হ্যাঁ. সো তুমি যদি কোডটা পড়তে না পারো তাহলে তোমার অনেক সর্বনাশী সময় আসতেছে. It's dangerous. You better be careful. That's what I think. And it's definitely not a funny matter. I know I'm a facetious person. I like to make jokes out of things that are very serious, but it's not a laughing matter. If my neighbor goes hungry, my quality of life does not improve. It gets worse. Of course. Yes. Okay. আমার যতটুকু বাঁচার জন্য লাগবে অতটুকু আমি যদি সিকিউর করতে পারি, এরপরে কিন্তু আমার দেখতে হবে, একটা পয়েন্টে গিয়ে আমার দেখতে হবে যে আমার দেশের মানুষের এই যে $2,000 পার পারসন পার ক্যাপিটা জিডিপি যে বলতেছে, রিকশাওয়ালা কি $2,000 কাছাকাছি কামাইতেছে ভাই? রিকশাওয়ালার পেটে যখন ভাত থাকবে না, ও তো আমার এই রাস্তার মধ্যে ফালায় আমার লাফাবে. That's what I'm worried about. That's what I'm worried. I just একটা ছোট একটা incident just popped into my head. Mirpure, a day or two back, they beat up a few policemen. People got so pissed at police, traffic police harassing which Electric on rickshaws. Yeah, to the point that they broke down. Like this was like unheard of, at least in the recent time, that you couldn't touch the police. They are not. They are public servants. First of all, you should not never beat police. But the police should also understand that ওরা পাবলিকের জন্য কাজ করে. ওরা যখন একটা রিকশাওয়ালাকে একটা বাস দিয়ে মারে, that's a very wrong thing. And because I say this because I grew up among Americans. I wouldn't stand for that. আমাকে কেউ যদি একটা বাস দিয়ে একটা পুলিশ অফিসার বলো, তুমি বলো, আমি ওইখানেই কিন্তু আমি মাইরা আমি কিন্তু জেলে যাই. It's an honorable thing to do. True. But I will not wait for somebody to come and help me, like a Supreme Court justice to come and help me. I'm not going to wait for that. No, I why I'm saying this is just to connect this to what you were saying, this alarmist thing that all this all these metrics that our government does show, and even our partners, like you see Bloomberg really saying the emerging new tiger out of Asia is Bangladesh. That's all paid marketing. That's paid marketing. I know. It's Bloomberg after all. But I mean, can I say, people are so pissed off that there's a fear. Our relationship with law enforcement in this country is out of fear. There's no love. Okay, there's no justice bubble or something like that. It was never like that. So to the point that they got so flared up and they were pissed off at the bottom of the society that publicly they started beating up police officers. I mean, it does. You can see this as maybe a starting point. It's an indicator. Yeah. But originally, I was just trying to connect this. That people are so pissed off with all this that is happening: electricity prices, gas prices, of course, the prices of essentials. It's hitting them the most, so they take it up on an arm of the government, the law enforcement. So unheard of things, but dividing people always creates these kind of byproducts. So আমার কাছে যেটা লাগে, একটা প্রবলেম খালি, তুমি ন্যাশনাল কারেন্সি যদি ডিভ্যালিউ করো, you're making the taxpayer poorer, and that's a very bad thing to do for a government that is dependent on tax revenue.
সো এখানেই কিন্তু ঘাপলাটা আমি দেখতেছি যে তুমি কিন্তু নিজের পায়ে নিজে গুলি মারতেছো, বাঙালিদেরকে বলতেছি, আমার নিজেকে বলতেছি। You're making your government so big to the point where it's inefficient, unnecessarily inefficient, and then you are creating laws that will not help you. They're only going to hurt you in the future. So you know who you're going to say it to? Jake bolte jaba tar to already interest ache. So interest se bad diye to মানুষের ভালো করতে যাবে না. This is the problem with Bangladesh. মানে modern Bengalis, not our grandparents. Our grandparents gave lot for this feeder, and we are selling it at a cheap price. Market price আমরা বেচে দিতেছি. So yeah, I mean, right. I don't want to name names, but Bangladesh অনেক মানে মানে legal criminals who commit legal crimes which are allowed by our law, which are only immoral, nothing else. Immoral, but they're completely acceptable. In fact, ওরা ওই আঙ্কেলরাই গুলশানে থাকে, ওই আঙ্কেলদেরই ফ্যামিলি সব ছেলেপেলেরা দেখে I want to be like uncle, কিন্তু আঙ্কেল কি করতেছে এটা তারা জানে না. So you see it in their heirs as well. The same thought process goes around. It's just in a new shell like China. But moving on from that tangent, crypto markets. Recently, Bitcoin is stuck at 20. Naki barste. I'm not sure. Bitcoin. Let me just look at it right now. I think it's under 20 today. Okay, and it has been for a while, right? It's been 20,000 একটা সাইকোলজিক্যাল রেসিস্টেন্স ওরা বলে। সো ওখানে ওটার নিচে আটকানো। এখন এটা কি এখানে আরো নিচে পড়বে নাকি এটার উপরে যাবে? দ্যাটস দ্য আর্গুমেন্ট ইন বিটকয়েন রাইট নাও। ইজ ইট গোনা ক্রস? It was 17,900 পর্যন্ত বোধহয় লোয়েস্ট আমি দেখছি। On Coinbase. Right. So yeah, what do you think? What's up? Like I did say like we were not going to talk about the financial bit, but just a little bit. No, you do have to talk about the pricing. Yeah, because everybody cares about that. So what happened was at one point in 2021, the whole market expanded to almost $2 trillion. And then since the market has bled out and dumped and it's gone, now the entire market cap is I think 1 trillion. Hold on, let me just make sure. $1 trillion এর মতন পুরো মার্কেট থেকে ড্রেন হয়েছে। দ্যাট মিনস বিটকয়েন 2/3 পড়ছে, কিন্তু অন্য কয়েন্স আছে যেগুলো 90% পড়ছে। and that's where people got hurt. So ব্যাপারটা হলো কি যে বিটকয়েনার্স আর ওয়াচিং যে এটা আরো কত পড়তে পারে, আরো মার্কেটটা কত কন্ট্রাক্ট করতে পারে, কারণ যার পজিশন আছে সে পজিশন অ্যাড করতে চাইতেছে। লাইক if you understand stock market, you will understand what I'm trying to say. It doesn't mean that new people should be buying or should be selling or anything. It's about jader position ase tara ekhon they're adding. So it's a very good place for people who haven't and who haven't lost money. Jara taka haraise tara already market chhere chole geche, ora chole geche, so they're gone. So what the bullish part of the community expects is marketটা কন্ট্রাক্ট আরেকটু হইতে পারে, নাও হইতে পারে, কিন্তু যখন some kind of catalyst takes place market আবার expand করবে। আর even like a 15% total market cap expansion is a very big deal. 15% বলতে $1 trillion এর 15% যদি মার্কেটে অ্যাড হয় and you have exposure to that, that's a very big deal. So it's going to pump your bags. So that's what people are waiting for. It's just that you can't tell people at this point to buy, and because you get in trouble for that, because what if it dumps? They're going to come back, or the SEC is going to come to you in America, the Securities and Exchange Commission. আর আমি যদি বাংলাদেশে অ্যাডভার্টাইজ করি যে আমার শিট কয়েন কিনো, আমাকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন এসে আমার সাথে মামলা করবে। ওরা বলবে যে তুমি কেন এটা প্রমোট করতেছো, এটা কি, এটার আমাকে ফাইন্যান্সিয়াল দেখাও। সো দিস ইজ ওয়াই দ্য মার্কেট ইজ কোয়াইট। কিন্তু যাদের কিনার, যাদের পজিশন নেওয়ার, ওরা কিন্তু সব everything's moving. People who are building are still building. People who are accumulating, they're still accumulating. And people who are dumping, they continue to dump. Ek shomoy they're going to get trapped. Etake bole bear trap bole. Mane jara technical analysis kore ei market gulote ora etake bole bear trap. So short korte jay, mane borrowed asset short korte jay, tarpor ora atkaয় যায়. They have to pay more money to buy that core asset. Absolutely. আচ্ছা, so Ethereum এর merge to start হচ্ছে নাকি হয়ে গেছে or something happened, right?
ইথেরিয়ামের একটা মার্জ হয়েছে, কিন্তু শার্ডিং যে মার্জটার মধ্যে আসবে ওইটা কিন্তু এখনো লাইভ যায়নি। এটা হলো প্রুফ অফ স্টেক এর মানে আই থিংক লাইভ গেছে। Again, I'm not a big Ethereum bull, but I did good with Ethereum. Ethereum served me well, but that doesn't mean I'm an Ethereum maximalist and আমি সবাইকে বলবো Ethereum is good, because আমি এখন anticipate করতেছি Ethereum আরো মানে নিচে যাবে, because I don't hold any Ethereum at this point, unless ওই যে NFT প্রজেক্ট কেনার জন্য এইগুলোর জন্য Ethereum আছে। আর ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে আমি Ethereum এ ইনভেস্ট এই পয়েন্ট আমি করতে খুব বেশি রিস্কি মনে করি, because of my position. Maybe for someone else it's different, but my position in Ethereum is too risky. Does that help? Yeah, makes sense. Okay, let's just talk about Web3 and jobs. Yeah. Should I start? Yeah, you're the Web3 analyst. Okay. So if you're a person যে কিছু ক্রিপ্টোর জানে না, খালি শুনছে মানুষের থেকে কথা, আর শুনছে কিন্তু কাহিনীগুলো যে কিছু মানুষ ক্রিপ্টোতে ইনভেস্ট করে সব হারায় তারপরে সুইসাইড করছে, এই কাহিনীগুলো শুনে, বুঝছো, এরকম সময় they hear the worst of the worst. And trust me, crypto is like any other market, like real estate, like banking, like anything else. খারাপ প্লেয়ার বেশি আছে, ভালো প্লেয়ার খুব কম আছে। কিন্তু why with Web3? It's more transparent. আমি কিন্তু রিসেন্টলি একটা খুব বড় লস খাইছি, অনেক টাকা, কিন্তু এই লসটা খাওয়ার পরেও কারো দোষ দিব না আমি, এটা আমার নিজের দোষ, পুরো আমার নিজের দোষ। So in Web3 you'll see people like that. I know people who lose millions of dollars buying stupid shit, but sometimes it works out as well. So it's everybody's responsibility for themselves, whereas পুরানো জায়গায় সব সময় the responsibility goes on leaders, on governments, on corporations. Fuck them, they don't have my best interest in mind. I would rather lose my own money than invest that money in Facebook and watch Facebook go down. I would short Facebook if I had money back in 2015. I didn't have anything to short Facebook, but I would have. So আমার পার্টনাররা এই জিনিসটা বুঝে, ওরা ফেসবুক ফাটায় শর্ট করতেছে, ওই টাকা দিয়ে ওরা ইথেরিয়াম কিনতেছে, which is also something very risky. I told them that I wouldn't do that shit. So ডেরিভেটিভ মার্কেটের ব্যাপার আছে, যেটা হলো আমি একটু আগে টাচ করছি, যে বাংলাদেশি আমরা যদি ডেরিভেটিভ মার্কেটটা না বুঝি, যে আমার ইনভেস্টমেন্ট কত ডাইলুটেড, মানে হোল্ডিং রিয়েল গোল্ড বার is one thing, and holding a certificate in the Nasdaq for a share of a gold miner is a totally different thing. Of course. Real gold is real gold at the end of the day. So এই জিনিসটা কিন্তু আমার সব ভাই বোন, আমার সব ছোট ভাই বোন, বড় ভাই বোন, যারা আঙ্কেল আন্টিরা যারা শুনতে চায়, তারা যেন এই জিনিসটা বুঝে, that real is real. In Web3 we really emphasize real. I do. So and that kind of a community is drawn to me, and that community grows, যারা real value করে। আমার ওকে জোর করে কিছু বিক্রি করতে হবে না, ও আমার কথাবার্তা পছন্দ করলে ও গিয়ে আমার প্রজেক্ট থেকে 4-5টা NFT উঠাই নিবে, এমনি উঠাই নিবে। If he just likes me, he's not going to buy it because of what I sell, he's going to buy it why I sell it. True. এই কথাটা তো you guys probably know better, that people don't buy what you do, they buy why you do it, and that's what I think. So coming back, অনেক ট্যানজেন্টে গেলাম, যারা নতুন, যারা মানি সাইডটা বুঝতে চায় না, and you don't have a job, unfortunately your career is not going the way you want to, you really need to look at Web3. You need to spend your own time, রাতে বাসায় এসে চাকরি শেষ করে এসে get on Twitter, start connecting with the right people, start listening to the spaces, because those are the people who drop the alpha. People with like 30-40 followers, you won't think that they're important, but these guys are millionaires, billionaires. I know বাচ্চা like আমার চেয়ে 15-20 বছরের ছোট who has money I will never have. Billions of fucking dollars worth of assets they have. Billions. I'm not kidding. Like Mark Zuckerberg will never come back again in my vocabulary, because there were many new Mark Zuckerbergs made in the last 2 years. Bacha 15, 16, 17, 18, 19 years old. Like আঙ্কেলরা ইমাজিন করতে পারতেছে না, আমাদের দেশে যারা আমাদের দেশ চালায় তারা চিন্তাও করতে পারতেছে না কি হইতেছে। So young people, I will tell you, I feel like it's difficult for them to digest, like it was in the initial days of internet. Traditional banks loans dito na to tech companies and whatnot.
do we have heard of stories like this? Like, you're not trustworthy. You don't have years or decades of history behind you. Right now, the world we're moving into, you vote with your money. You vote with your money, straight up. So DAO এর যে concept, decentralized autonomous organizations, this is a niche in Web3. DAOs are very popular because you vote with your money at the end of the day. The only vote in Bangladesh that works is the vote with the money. আমি যখন একটা কেউ আমাকে আটকাইতে যায় একটা গভর্নমেন্ট অফিসে, I'll pull out a 500 টাকা and I'll say, here bro, take the 500 টাকা and shut the fuck up. That's you voting you with your money. I don't care if it's BNP, if it's Awami League, if it's Jamaat, I don't care. It doesn't matter to me. Until it matters to me, there's no point playing that game. Because আমি কোনোদিন ওটাতে জিতবো না. Right. Okay. So, yeah. Sorry for interrupting. No worries. Now, going back to jobs, what do you think? Because there are like people like you working in Web3, but singularly, organizationally, companies or startups have not jumped up as much as we have seen. Like in our like posts that we do on Facebook and Instagram, we sometimes look into crypto gaming companies in Singapore or DeFi projects generally are popping up like crazy in at least the Asian region, specifically because আমরা এই রিজনটাই বেশি ফোকাস করি in our portfolio, of course দেখি, but why do you think we haven't seen this? If there are no startups, if they're just analysts like you, like independent analysts, how do you think? Okay, I'll take a stab at that this question. Has to proceed to Web 3.0 is the future. I think I broke off. Can you guys hear me? No, bhaiya. Okay, Radha, can you disconnect and join? We can hear. Disconnect and then join. Hey, to Rahat, I think you're okay. Yeah, but let's just continue. How someone with no crypto knowledge but a few technical knowledge can get into Web3. Okay, I'm going to come back and tie it in with the point I made earlier. It's a very good question. Because this is the one that everyone's asking. But tying it into what I said earlier, fundamental একটা difference cryptoতে হইলো যে it's about the individual, whereas Web 2 was about the corporation. It was about the organization. The individual person had no value. Nobody gave a shit about the individual. That's why we are here. Web 3 day is all about the individual. Like I was saying, you'll buy an NFT from a person you like, not because the NFT is cool, not because the NFT adds something to me, because you want to be friends with that person and you want to support that person's business. Now, I'm not saying that's going to be the structure, but it's going to it's shifting towards that direction now. And Rahat, your question was basically, why are startups not getting in? Why are independent people getting in? Because it's not profitable for startups. If startups have to buy Ethereum at $1,300 a piece to build all this shit, they have to have very rich daddies. They have to have RMG money. They have to have banker money. So they don't want it. They don't want to play. Kintu, আমার মতন একটা ছেলে যার কিছু নাই, ফকির, মানে I'm nobody. I can get in independently and I can learn. The knowledge is key. The things I know, people will pay me to pick my brain. Maybe not today, but tomorrow, day after. Some people have, some people haven't. Some people have taken advice from me for free. It doesn't really matter because that's not I'm not banking on making money off of people. I'm not preying on people. I want people. I want people to work with me. So in fact, this week I was, for the first time in Bangladesh in like 2 years, আমি actually a marketer মধ্যে reach out করতেছি. I wanted to hire an assistant. But my boss wanted me to hire an assistant. I don't want an assistant. I told him I want an agent. Because আমি যে টাকা আমার পকেট থেকে দিব, এই টাকা তো মানুষ শুনে হাসাহাসি করবে, কিন্তু যে ছেলেটাকে আমি পাইছি, এই ছেলেটা doesn't work for money. ও বলছে I'll be your agent. ওর কাজ ওর মতন বাঁচবে. I don't own him. আমি ওকে সকালবেলা স্ট্যান্ড আপ মিটিং এর জন্য আমি ফোর্স করতে পারবো না। আমি খালি একটা ওর সাথে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের মধ্যে আমি ওকে বলি যে হে এই কাজগুলা আজকে করতে পারলে ভালো হয়। ও আজকে করতে পারলে because he's motivated, it will serve me. ও যদি আজকে না পারে ও কালকে বা পরশুদিন করে দিবে আমাকে কাজটা। আর যখন ওর সময় হবে, his time is key. But for this, I pay him a very small amount. For him,
It's his secondary revenue stream. He doesn't care. He just wants that money to come in every month. And he trusts me to give him the money every month, whether I make him do ettu kaj or ettu kaj. And he's capable. So ও কাজটা শিখতেছে আর ও আমার কাছে একটাই জিনিস আছে, ও বলছে টাকাটা ঠিক আছে আর আমি তোমার সাথে টাকা নিয়ে দামাদামি করবো না, কিন্তু তুমি আমাকে একটা রেকমেন্ডেশন এনে দিতে পারবা তোমার বস থেকে। আমি বলছি yeah bro, yeah. Now the Bangladeshi startups do the same thing. কিন্তু ওরা জব বলে, ওরা বলে যে তোমাকে এই বেনিফিট দেওয়া হবে, এই বেনিফিট দেওয়া হবে। At the end of the day, listener jara ase, they have to realize both of them are slave jobs. I'm offering a slave job and that company is offering a slave job. But I'm not whitewashing it in front of you. I'm not telling you it's something different than that. I'm telling you, you choose 5 to 10 hours where you will be a slave for my project. And you do what I tell you to do. And those guys want them to do it 8 hours a day, plus the traffic. Dhaka shore the traffic ase. Traffic er jonno to keu pay kore na. That's one of the reasons why I stopped working in Dhaka, because nobody wants to compensate me for noita. আমি 9টার সময় বাসা থেকে বের হবো, আমাকে এটা কেউ কম্পেনসেট করতে চায় না। সো আমিও কাজ করতে চাই না, ইচ্ছাটা মরে গেছে, ইটস ডেড। লাইক আই ডোন্ট গিভ আ শিট। বাংলাদেশে এখন আমাকে যদি ইস্টার্ন ব্যাংকও বলে ভাই তুমি এসে কাজ করো, I probably tell them to fuck off. You know, I don't want to work with you. I don't want, because I know too many people who work in EBL and I know that their lives are miserable. They have 2 or 3 cars, লোনে কিনছে, টাকা দিতে পারতেছে না, এখন দ্বিতীয় কাজ খুঁজতেছে। এরা হলো এক্সপার্ট, মাস্টার ক্লাস দেয় এখন সবাইকে, how to become rich. They are not rich themselves. They fucking have cars to pay for and houses to pay for that they can't afford. So এটাই, I just think that আমি ফকিরা বেতন দেই, ঠিক আছে, আমার কাছে ফকিরা দেওয়ার এবিলিটি আছে, কিন্তু আমি মানুষকে সত্যি কথাটা বলে দেই। যদি কেউ কাজ না করে আমার নিজেই করতে হবে কাজটা। আর বিকজ আমার এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা আছে, আমি ওয়েব 3 তে কাজ করতেছি, বিকজ আমি নিজে নিজে ওই 3-4টা জিনিস করতে পারি, যে জিনিসগুলো আমার বস আমার থেকে চায়। সো এটাই। আর আমি এনকারেজ করব সবাইকে যে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আগে কাজ করো, কম টাকার জন্য কাজ করো, কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করো। বিকজ ইফ সামবডি ট্রাইস টু টেক ইউ ওভার, if they try to acquire you, like why is Ilyas still not part of Pathao? Because he took money, he borrowed money to build that company. It's not his company anymore. That's why, but he's a serial entrepreneur. ও অন্য জিনিস, ও সিরিয়াল entrepreneur. ও এখন সেকেন্ড কোম্পানি শুরু করবে, তারপরে এটা বেচে থার্ড কোম্পানি বানাবে, তারপরে ফোর্থ কোম্পানি বানাবে, which he's already working on, I'm pretty sure. I can't give you the facts, but he's already working progress. হ্যাঁ, Web3 তে ঢাকায় একজনই আমি দেখছি। So ওটাই just perfect tangent to our next point is Wind. That is Ilyas's new Web3 wallet project. Web3 wallet project. It's based in Singapore, as per what we saw in Crunchbase. But I think that is basically the only project, or if I'm aware of, maybe somebody else is doing it on a very small scale. But this came up LinkedIn, Facebook, in the startup space that we constantly. Of course, he has that label ex Pathao CEO or founder starts a Web 3.0 project. People notice. Yeah, it's not as much as the project is exciting. It's just that he is doing something, or he sees something here. What do you think he sees here? In Web 3? In Web 3, because initially যখন he started Pathao, he saw the mess, or not the mess, the opportunity in logistics and transportation. Maybe it's diluted now. It's going nowhere. Where he wanted Pathao to be, something like Gojek or Grab, it's not there. They wanted a super app. It stuck. It didn't go to that level that he wanted it to be. Anyways, he's out of it. But what do you think he sees in Wind or Web 3.0? Why this project? Okay, I can't speak on his behalf, obviously, কিন্তু আমি কিছু মানে অ্যানালাইসিস করতে পারি যে ও কিরকম চিন্তা করতেছে। Obviously it would be awesome to talk to him, but I don't know him. He's probably a second degree connection for me, a second or third degree. আমার ফ্রেন্ডরা ওকে চিনে, কিন্তু আমি ওকে পার্সোনালি চিনি না। I just follow him on Twitter. আমার A levels এর সিনিয়র ছিল। Okay. He graduated a year before. Not year or two before in Maple Leaf. Just a Maple Leaf. হ্যাঁ, ওই আমাদের আশেপাশেরই ব্যাচের। সো আমার ফ্রেন্ডরা চিনে ওকে, ওরা আই থিংক ওর সাথে এনএসইউ তে পড়ছে।
Okay, this is a very good question, but again, I'm not speaking on his behalf. I can just tell you how I see it. And Ilyasের যে ধান্দাটা আর আমার ধান্দা কিন্তু এক না. He's a developer. He's a developer. So his job in Web3 is to build a project, sell it, move on. Build a project, get investment, move on. Build a project, get investment, move on. Where would you start in Web3? You would start in wallets. Bangladeshe ধান্দাটা কি? Bangladeshe ধান্দা হলো, if you create a digital product and you're Bangladeshi, what you have to do is you have to sell it to the government or you have to sell it to a corporation, because it's easy to get traction initially. Pathawer traction ta kintu khub easily peye jabe, because Bangladesh we have a lot of kinetic energy, dense human population is dense. This is why this market is, venture capitalists are scouting this market like, vultures, because ora oi quick growth ta chai, ওদের অসুখ আছে, ওরা their অসুখ. কিন্তু যাই হোক, Ilyas plays that game. He gets funding from startup fundings. He likes to build a company out of zero. When it expands, he likes to take his share and walk out. Maybe that's probably his game. যতটুক আমি বুঝি, Web3 wallet যদি হয়, Ilyas যদি একটা I think it launches in like a month or something. Wind appটা এটা লঞ্চ করার পরে যদি বাঙালি কমিউনিটি কে ও এটা জাস্ট একটা টুইট করে, বাঙালি কমিউনিটি আমি সহ এটার মধ্যে ওভারনাইট 1,500, 20,000, 40,000, এনিথিং, ইট কুড বি আ লট অফ অ্যাডপশন. মানে অ্যাপটা সবাই ডাউনলোড করবে, কয়জন ফান্ড করবে আমি জানি না, কিন্তু সবাই ডাউনলোড করে অ্যাপটা গুতাগুতি করবে. দিস ইজ ইনাফ ফর হিম টু গো সিক ইনভেস্টমেন্ট. ওকে, কিন্তু যারা Web3 তে ইনভেস্ট করতেছে, মানে যারা সিজন নতুন যারা, তারাও ইনভেস্ট করতে পারে, বাঙালি ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টরা ইনভেস্ট করতে পারে. দে হ্যাভ ডিফারেন্ট এজেন্ডা. Kintu, if you're talking about people like Scaramucci, if you're talking about people like, O'Leary, Shark Tank এর O'Leary, এটা কিন্তু Web3 investor. এরা কিন্তু ওয়ালেটের মধ্যে, কিন্তু ওদের ওয়ালেট কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট মোটামুটি কিন্তু অলরেডি কমপ্লিট. ওদের পোর্টফোলিও ইজ অলরেডি বিল্ট, বিকজ ওরা প্রাইভেট ফান্ডিং এ যাইতেছে. They've already built companies যারা aligned with them. Likewise, me, আমার নিজেরও ওয়ালেট অ্যাপ আছে যেটা আমি কোনদিন বিক্রি করব না, ওটা আমার নিজের জন্য একা, one customer, because it's designed for me. Right. And I don't want to sell that. And my boss is also working on wallet apps that are native to my main company and then native to the company's B2B clients. So that ওটাকে একটা মাস্ক পরায়া ওদের মতন. এখন Ilyasের কি হইতে পারে, he might launch that really cool killer app and then he can sell a copy of it to Foodpanda. He can sell a copy of it to Bcash, their own API. He can sell a copy to to Nogod, because এই সব কোম্পানিগুলা, except for Bcash maybe, এই সব কোম্পানিগুলা ফাউল. Bcashের লেভারেজ আছে দেখে ওরা, just because they have the black leverage, ওরা ইউনিকর্ন স্ট্যাটাসে চলে গেছে. বাকি সবগুলো for me is bullshit. আমি তো Foodpanda ইউজই করব না, because I'm fiscally conservative. I know I worked hard for my money. I'm not going to give my margins to Foodpanda. এর চেয়ে ভালো আমি আমার মাকে বলছি যে, আমার মা, আম্মু তোমার ক্ষুধা লাগলে আমাকে একটা থাপড় মেরে বলবা যে বাইরে থেকে খাবার হেঁটে গিয়ে নিয়ে আসো. I need to be disciplined, but I'm not, no way. আমি এর জন্য আমার ফোনের, আমার যে সিম কার্ড, আমি ওটার মধ্যে কিন্তু Foodpanda আমি নামাই না, Bcash আমি নামাই না. I use Bcash তো ইলেকট্রিক বিল পে করার জন্য. দিস ইজ গোইং টু বি আ গুড থিং. কিন্তু Bcash যেদিন একটা মানে নন কাস্টোডিয়াল একটা ওয়ালেট যেদিন Bcash এর মধ্যে ইন্টিগ্রেশন হবে, দ্যাট ডে ইজ দ্য, ইটস আ চেঞ্জিং পয়েন্ট ফর বাংলাদেশ, ইন মাই অপিনিয়ন. আর Bcash আনবে এটা, and it might even be Wind app. ওরা Wind app এর একটা ইন্টিগ্রেশন বসাই দিতে পারে. তাহলে তো Ilyas এর লাইফ হয়ে গেছে. But it will take time. I mean, it'll take না, ওই টাইমও না. I'm just thinking about the regulatory. It'll take legislation. That's all it takes. হ্যাঁ, ওইটাই. Because সবাই legislative clarityর জন্য বসে আছে. যতক্ষণ না আর ওই আমাদের আইটি মিনিস্টারদের মানে যা শুনি আর যা ওনাদের কনভারসেশন শুনি, they are more bothered about blocking porn and blocking gambling sites, মানে as if like it's a moment of pride. মানে তোমার ট্যাঙ্কি যদি ফেটে যায়, তেলের ট্যাঙ্কি, আর তুমি প্লাস্টার ব্যান্ডেজ লাগাইতে যাও প্রতিটা ট্যাঙ্কির ফুটার মধ্যে, eventually it won't work. Or a boat, নৌকার কথা চিন্তা করি, নৌকার মধ্যে অনেক লিক আছে, তুমি নৌকার মধ্যে তুমি টেপ লাগায় কতক্ষণ পারবা? It's not going to work like that. You have to build a new boat. And but আমাদের কি আইটি সেক্টর, লাইক গভর্নমেন্ট সেক্টর যদি আমি বলি, লাইক they are adapting things but very slowly, like Web3, crypto,
Like they're not interested in crypto or Web3. They are. What? They are. Don't believe them. They are. They are at a personal level, not organizational level. Like I explained before. Yeah. They are Not in not professional or organizational level, but personally they might be. But Bangladesh Bank is like always tracking down every transactions and stuff, and very good reason. That's the reason like তারা আর কি গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস হয়ে কিছু করতে পারে না। গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল লাইক আমি তো ফিজিক্যালি কনজারভেটিভ আবার পলিটিক্যালিও কনজারভেটিভ। আমার কাছে মনে হয় যে গভর্নমেন্ট যত ছোট করবা, মানে একটা ফাইন লাইন আছে, বেশি ছোট হলে প্রবলেম। কিছু জায়গায় যেরকম আমাদের এনবিআর এ হয়তো বা মানুষ দরকার, কিন্তু পুলিশ ফোর্সের এত বড় হওয়ার কোনো মানে নাই। বাংলাদেশিজ আর নট ভায়োলেন্ট পিপল। উই আর নট গোইং টু কিল ইচ আদার ইফ দেয়ার ইজ লেস পুলিশ অন দ্য রোড। তারপরে ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট এই যে আইসিটি ডিপার্টমেন্ট, আইসিটি সেক্টরে এত মানুষ কি দরকার? একটা সচিব থাকবে, বাকি সব প্রাইভেট সেক্টরে চলবে। সো দিজ আর দ্য প্রবলেমস। সো এই জিনিসটা ইটস লাইক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের মধ্যে কিন্তু মেট্রো রেলও পড়ে, আবার আইসিটি ডিপার্টমেন্টও পড়ে। মেট্রো রেলের চেয়ে বেশি বড় একটা ফেলিয়ার প্রজেক্ট হলো আইসিটি ডিপার্টমেন্ট, বিকজ they're all মানে these are all people who worship Bill Gates, বুঝছেন, স্টিভ জবস, ইলন মাস্ক। এরা যেটা মেইন স্ট্রিম ওইটা দেখতে চায়, এরা ওই জিনিস হইতে চায়। বাট Jeff Bezos, yeah, you're going to understand the difference that I'm talking about. These are people who want to capitalize on data and they don't understand. But they want to own the data. So just sorry, go ahead. Just asking again. So regulatory আমরা কিছু শুনতেছি না যে maybe it's pushing somewhere. Initial একটা confusion ছিল যে you can't use crypto, but then again you can, and then you cannot anymore. I want to clarify on that. People they just let me finish the point. Security and থেকেও বলা হইতেছে যে money laundering, terrorist funding, blah blah blah, all these things they're using, they're pushing it aside for now. But for how long? India নিজে adopt করলো in their own way, maybe. Rest of the Asian countries are doing it in their own way as well. They're not blocking it, except for maybe China. But why do you think there's this hesitance or resistance? Personal level, of course, I'm pretty sure a lot of them are maybe interested, have invested in bit, but not bit in crypto. Guaranteed they have. But why the resistance publicly? Like okay, at this point, again, just fourth industrial revolution এত কথা বলতেছে, and then one of the major proponents of it, they are resisting. Why? Okay, again, I cannot speak on anybody's behalf. So whatever I'm saying on this show, this is entirely my opinion. It's not even my boss's opinion, not my company's opinion. That's why I work independently. Okay, so now I'm going to get into this matter. It আমার ধারণা হইলো যে if I'm in crypto, আমি crypto কখন শিল করব? শিলিং বুঝেন তো? Like when will I shill it in your face and tell you buy Bitcoin? I'll do it when I bought Bitcoin at X price and now the price is X plus 3. So what Bengali people are doing is they're loading their own bags আর ওরা চুপ করে আছে। বিকজ বাংলাদেশে তুমি কোনো একটা মেন্টর পাবা না যে তোমাকে আসলে শিখাবে কেমনে বড়লোক হইতে হয়। ওরা তোমাকে শিখাবে কষ্ট কেমনে করতে হয়, হার্ড ওয়ার্ক কেমনে করতে হয়, মোরালস কেমনে থাকতে হয়, সুন্দর করে কেমনে করতে হয়, more like স্যুট কেমনে পড়তে হয়। ফাক ইউর স্যুটস, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়্যার আ ফাকিং স্যুট। আমি আর জীবনেও আমি অন্য কোনো কোম্পানির জন্য আমি স্যুট পরে কোথাও যাব না, কোনোদিন না। I'll wear it for my girlfriend, I'll wear it for my wife, for my mom, but I won't wear it for fucking sales people who want me to sell for them. So in my opinion, the people who have capital in Bangladesh, they want to move their capital in a safe way into crypto before they legalize it here, because that's when the new money is going to come in. As soon as my government legalizes it, that means I'm going to drop out of this game. That means the new money is coming in, make your money and run. Every time the same thing happens. So টাকাকে মানে আর এখন লিগালাইজেশন কেন করতেছে না ইমিডিয়েটলি? বিকজ বাংলাদেশ ব্যাংক হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের যে এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ট্রেজারি বন্ড বিক্রি করার চেষ্টা করতেছে, which is it's just গোবর। কেউ এটা কিনতে চাবে না। Like if you look at the amount of money printing, wait, treasury bond to no banks are not buying because they fixed this is the shitcoin number 5, it's shitcoin number 5 to me. I wouldn't put my now if I had dirty money like I can't move it out of Bangladesh, I can't do anything with it, তখন আমি গিয়ে স্টক মার্কেটে দিব। You know what I'm saying? তখন আমি বাংলাদেশে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট হিসেবে আমি ইনভেস্ট করব,
তখন আমি ইলিয়াসের সাথে একটু চাটা খাওয়ায়া বলবো, ভাই তুমি সিঙ্গাপুরে আমার কিছু টাকা নিয়ে যাও, এখানে কিছু করতে পারতেছি না টাকা দিয়ে। দিস ইজ হোয়াট দি আঙ্কেলস এন্ড aunties are doing. True. But they won't tell you that. They won't tell you that. No, Because of course not. they don't want you to be rich. Nobody wants you to be rich. Trade secret কেন বেচবে? হ্যাঁ, আর আমি তো ট্রেড সিক্রেট, আমার স্ট্র্যাটেজি যেটা, আমার কোর স্ট্র্যাটেজি, এটা তো আমি তোমাকে দিব না। I'm not going to give it to your audience because that's my strategy, researched for me, and it works for me. As soon as I start selling it, it won't work for me. Acha, Right. interesting point. I just want to come back to it. You said Bangladesh government, if they legalize it and the new money is in, it's because market থাকবে না। একটু ভেঙে গেছে, could you repeat that? Bro, can I leave and join again? And it's not like the new money would affect it. Locally, yes. Locally, it might affect. Okay, Bro, what was the question? I know. No, I know what he's asking, but I just, if he gives me a specific question, আমি ওটার answer দিতে পারবো, ইনশাআল্লাহ. When the new money does come in, why is it an exit for you? Oh, okay. Because right now, okay. Why is it an out for you? এটার আগে একটা clarification দিব. You mentioned যে Bangladesh law is iffy. Bangladesh law কিন্তু facts, follow the facts. CID একটা মানি লন্ডারিং এর উপর ইনকোয়ারি করে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটা চিঠি দিছিল। ওই চিঠির উপরে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে যে বাংলাদেশি সিটিজেনদের জন্য বিটকয়েন হোল্ড করা ইজ নাথিং, দ্যাটস নট আ প্রবলেম, কিন্তু বিটকয়েন ইউজ ফর মানি লন্ডারিং ইজ আ প্রবলেম। সো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ফাইন লাইন। হোয়াট ডাজ ইট মিন টু মি? To me it means that আমি কোনো ক্রিপ্টো এন্ড টাকা মার্কেট আমি ট্রেড করতে পারবো না। I cannot buy crypto with টাকা, I cannot sell crypto for টাকা, and I'm okay with that. So when the new money comes in, ওটা কখন আসবে? If I was Bangladesh Bank, when will I play crypto game? When now is the time. আমি এখন accumulate করতাম। আমার যদি $40 billion রিজার্ভ আছে, আমি 40 বিলিয়নের থেকে আমি 10 বিলিয়ন কিনে ফেলতাম। 10 বিলিয়ন কিনে ফেলে যখন মার্কেট একটু পাম্প করবে, তখন আমি মানুষকে বলবো বাই ক্রিপ্টো, বিকজ বাংলাদেশ ইজ আ ক্লোজড ইকোনমি, ইটস আ কমিউনিস্ট ইকোনমি। সো মানুষ যখন কিনবে, ওরা ওই বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকেই কিনবে, আইদার ডলার কিনবে নাহলে ক্রিপ্টো কিনবে, আর ওই মার্কেটটার একটা লিকুইডিটি চলে আসবে, জাস্ট লাইক আ স্টক মার্কেট। দ্যাট মিনস দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক উড বি রেজিং মানি ইউজিং ক্রিপ্টো। As soon as that indicator happens, I'm not selling anything to Bangladesh Bank right now, and I don't want to. Let them buy it from someone else. Let them buy it at 60,000. Why would they buy it from local people কম দামে? ওরা তো চায় না, আমার ভালো চায় না, ওরা 50,000 এ কিনে। বাট ওরা যদি 20,000 এ কিনে থাকতো, তাহলে ওরা হলো যখন বাড়বে তখন হলো এটা খাওয়াইতে পারতো, and then when it came down again ওরা আবার কিনতো। পজিশনের কথা আমি বলতেছি, ওরা পজিশন বানাইতো। So does that help answer the question? Yeah, it does. Okay. Just wanted to clarify on that point. All right, moving on to the next point that I had was NFTs. All right. Yeah. Of course, people know what NFTs is. I'm not going to. I think a few people who do hear a podcast, they're aware of NFTs. But anyways, if there are any new listeners, what are NFTs? Okay, so should I start? Sorry, I keep bumming you. Okay. Go ahead. So if you look at crypto technology, Bitcoin started the revolution. ওর পরে অনেক ধরনের শিট কয়েন আসছে, আর শিট কয়েনের মধ্যে হলো Web3 মার্কেটটা বড় হয়েছে। Web3 এর মধ্যে কিন্তু কোনো বিটকয়েন নাই। বিটকয়েন ড্রাইভস দ্যাট মার্কেট, কিন্তু বিটকয়েন নাই। And NFTs, these are all fungible tokens. Everything on the Ethereum chain are fungible tokens. Fungibility মানে হলো আমি তোমাকে 100 টাকা দিলে তুমি আমাকে 10 টাকার 10টা নোট দিবা। That's fungibility of টাকা. And same goes with crypto. So fungibility is the key thing that crypto. In 2020, non-fungibility became big. And the reason for this is যে Securities and Exchange Commission, the American Securities and Exchange Commission is investmental সবচেয়ে প্রধান বডিটা। ওদের এখানে কনফিউশনটা, আমরা যে বাংলাদেশে কনফিউশনটা ফেস করতেছি, দ্যাটস দ্য বিগার কনফিউশন। ওইটা ওরা ওকে দিলে বাংলাদেশে হয়ে যাবে। সো সিকিউরিটিজ
That's Yeah, interesting. because ওরা তো whatever Jerome Powell says, our Bangladesh bank will say জি হুজুর. We run on American money. Spot on. That I never thought about, but actually yes, that's what they do. There's one man running all money markets. That's Jerome Powell. That's one man. ও যদি একটা পাদ মারে, the market moves. Elon Musk না. It's Jerome Powell because he controls the dollar's interest rate. All right. So when because of the fear of Securities and Exchange Commissions, যাদের অনেক পয়সা ইনভেস্ট করার ছিল, তারা তো এই যে বিটকয়েন কিনতে পারতো, ইথেরিয়াম কিনতে পারতো, কিন্তু ওরা এই যে শিট কয়েনগুলো কিনতে পারতো না, বিকজ শিট কয়েনগুলোর ক্লাসিফিকেশন নাই, এগুলোর কোনো মানে ডেফিনিশন নাই. আর দিস আ সিকিউরিটি, আর দিস নট সিকিউরিটিজ? ইফ ইউ আর a registered trader and you buy an unregistered security, you can get into big trouble because you're taking other people's money and investing it. এর জন্য কেউ এই জিনিসগুলো ধরেনি. কিন্তু এনএফটি যখন আসলো, এনএফটি ইজ সেম এজ ক্রিপ্টো টেকনোলজি, জাস্ট নন ফাঞ্জেবল. দ্যাট মিনস one unique piece, like this t-shirt I'm wearing. Okay, cannot be broken down. You can't break it down, and you cannot get another piece of this. This was bought at an Iron Maiden concert, so you can't buy another one of this. I mean, you can buy something similar to it, the same collection. There were 100 t-shirts on sale that day. You could have bought any one of those 100 t-shirts, but you would have only one. So that's non-fungibility. You can create something like, suppose BizRant আমাদের একটা BizRant আমরা একটা কোমল ভাই একটা গিটার আমাদেরকে গিফট দিল, and we want to give it away to our customers, 1,000 people. How do we do that? We create an NFT which is 1,000 pieces, and then we give it away for free. That means those 1,000 people own that guitar in BizRant. So this is the concept of NFTs. So এটার মধ্যে হ্যাঁ, ইনভেস্টররা ইনভেস্ট করতে পারে, বিকজ তখন এটা স্টার্টআপ লেভেলে চলে যায়. ইটস নট আ সিকিউরিটি এনিমোর. কিন্তু যেই সময় একটা ক্রিপ্টো টোকেন লঞ্চ করে, আর টোকেন দ্যাট ট্রেডস অন দ্য মার্কেট, অন দি ওপেন ক্রিপ্টো মার্কেট, তখন কিন্তু সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন আর ফেডারেল ট্রেড কমিশনের মধ্যে তোমার একটা কমপ্লায়েন্সের ব্যাটল শুরু হয়ে গেল, যেটা বাংলাদেশে এরকম সেম জিনিস আছে. বাংলাদেশে এখন বাংলা বিসেক সবাইকে ইনভেস্টিগেট করা শুরু করছে. ইটস টু লেট. তুমি এখন ইনভেস্টিগেট করে কোনো লাভ হবে না, টাকা অলরেডি চলে গেছে বাংলাদেশের বাইরে. অল অফ ইট ইজ গন. সো I mean, ডলারটা চলে গেছে, not the টাকা, the dollar. Right. Value is gone. Dollar. Yeah. So yeah, I guess NFTs, they're not crypto that can be exchanged on the market. They're not the financial crypto. They're the totally marketing driven crypto, social driven crypto, collection driven, community driven crypto. So NFTs holo, nobody cares about what the NFT JPEG looks like. They're looking at what the community is, who's behind the team, what are the utilities that they're offering, because each community offers a different thing. And আমি যে প্রজেক্টটা এখন কাজ করতেছি, ওরা হলো একটা ইনসাইডার একটা জিনিস অফার করতেছে, like, you know, for artists they're offering a special platform, and they're offering you all these things. So এটা যাদের জন্য attractive, ওরা ওই NFT টা দিয়া কিনবে. So that's the concept really. And does that mean NFTs, but this is does that mean that's absolute? No. NFTs are অনেক utility আছে, like unstoppable domains, Ethereum name service domains. These are domains that cannot be censored. Say I say something controversial on your podcast today, somebody can come in and say that, okay, BizRant এই পুরো এটা cancel করে দাও, unless they take this one down. They can do that. On YouTube they can do that, on Facebook they can do that, on Melon they can do that, on any application they can do that. But when you are building your own infrastructure and you're launching it on a decentralized blockchain, like, you know, you can use tools like Theta. These exist. Tools already আছে. If you launch it over there, nobody can touch you. They can't censor you. So in America, anti-censorship is a big thing right now. It's the thing. এই যে Kanye West যেটা করতেছে, it's all about anti-censorship. Money has no value in America anymore. The dollar doesn't hold value unless you have a billion plus. If you have a billion plus, you're somebody. And there are a lot of billion plus new people. Right. So yeah, I think that encompasses what NFTs are and what I feel about them, why I'm involved. And আমি NFT তে যা টাকা কামাইতেছি বেতন হিসাবে, এটাকে আমি আইদার খরচ করতে পারি, নাহলে আমি এটাকে ইনভেস্ট করতে পারি. যদি আমার খরচের টাকা আমার থাকে, আমি এটাকে টাকা এনে, বাংলাদেশে টাকা এনে আমি এটা খরচ করতে পারি, বেতনটা তো মানে যা করার করতে পারি. আর যদি আমি ইনভেস্ট করতে চাই, আমি NFT টা হোল্ড করে আমার ওই প্রজেক্টের মধ্যে আমার একটা শেয়ার থাকলো, ওইটার আশা হলো যে ওটা 10 years later it's going to be worth more in ether.
Not in taka, not in dollar. It's going to be worth more in ether, but ether might be worth less at that point. So it's a very dynamic industry. Jara NFT financial gain এর জন্য ট্রেড করে, very risky. আমি ওসব করি না। আমি যে NFT টা কিনি এটা আমি কোনদিন বিক্রি করব না, and because they're expensive and I'm buying it for a purpose, I'm buying it for utility. Maybe somewhere down the line I could exchange it with someone, like someone would say that, hey, আমি তোমাকে একটা Land Cruiser দিব, তোমার একটা Graffiti Heroes আমাকে দিয়ে দাও. Okay, fine. If it's worth that much to you, fucking give me the Land Cruiser. But not in Dhaka. Dhaka Land Cruiser চালানোর জায়গা নাই. These uncle aunties are crazy. Uncle aunties are fucking crazy. ওরা 8 ঘন্টা গাড়ির মধ্যে বসে থাকবে কিন্তু 20 মিনিট হাঁটবে না. That's why they're fucking fat and they're gonna die of fucking heart disease. But you know, that's okay because I want to take their money. I want to take their money. আমার claim আছে. I'm a Bangladeshi. I'm a free Bangladeshi. আমার claim আছে. So I might sound like the villain, but I promise you, I'm not hurting no one. I'm just out to get what's mine. Yeah, you were sounding to the uncle aunties listening, or if they are, they eventually do listen to the stream. You look like a anarchist, you know. Not an anarchist. আমি হলো আমেরিকান একটা কালচার ইম্পোর্টেড একটা বাজে জিনিস। ওই যেটা বুমার্স আর মিলেনিয়ালরা ঝগড়া করে, মিলেনিয়ালরা মাঝখানে থাকে, জেন জি এই পাশে, জেন এক্স এই পাশে, আর বুমাররা এই পাশে। আমি আমাদের বুমারদের কথা বলতেছি, আর ওরা তো বাচ্চা কাচ্চাদের সাথে পারে না, আর আমাদের মতো মিলেনিয়ালরা দুইজনের দিকে তাকায় হাসতেছি আমরা, we're laughing that look at your fucking kids, look at your fucking parents, you know, both of you are fucking retards. So it's a strange place for me to be in. You know, people I love are absolutely delusional. So I have to take a new approach to how I, you know, do my socials, I would say. Moving back, NFTs are, I did see some artists here are minting like NFTs in a very small scale. Maybe wide adoption high because of their confusion on the concept. There are artists here who are brilliant, I would say. They can bring out NFTs. যে আর্টিস্টের বিজনেস অ্যাকুমেন আছে তারা NFT এক্সপ্লোর করতেছে। Like I had a discussion, I live really close to Warfazeর কোমল ভাই, the guitar player. আমি কোমল ভাইয়ের সাথে NFT নিয়ে কথা বলছি, and I said that, bhai, are you interested because you have so much reach. আপনি কিন্তু একটা মার্কেটকে, you can drive a market, like he's powerful, you know, he has that influence. কিন্তু ভাই বলে যে না আমি এসবের মধ্যে নাই, আমি guitar player, I'm a guitar player, I'm pure guitar player, and he is. So he's not interested in that. Kintu Oni bhai abar Warfazer, he's into marketing, he's got business acumen. He's guitar player talented, kintu professionally he's a content creator. ওই সব মানুষরা NFTs এ ঢুকতেছে. That's the fine line. But you think it's happening in a big way? Not a big way, at least it's starting. It's experimentation চলতেছে, অনেক কিছু চলতেছে। আমিও হইলো ভাইয়ার নাম কি জানি, যে ভাইয়া ওয়ারফেস আরেকটা গিটারিস্ট ভাইয়া আছে ইয়াঙ্গার, ওনাকে আমি একবার কোল্ড কল করছি ফেসবুকে, আর আমি বলছি ভাই আমি আপনার একটা ভিডিও নিয়ে একটা দুধ ভাত একটা NFT বানাই, বলছে ইয়া গো ফর ইট। এন্ড আমি করছি কি একটা পলিগনে একটা NFT বানাই আমি ভাইকে পাঠাইছি যে ভাই ইফ ইউর ফ্রেন্ডস ওয়ান্টেড, ইফ ইউর ফ্যান্স ওয়ান্টেড, আমি ফ্রি ড্রপ করবো, এয়ার ড্রপ করে দিব। I'm not selling anything. I just want them to hold it. I want people to make wallets. I want them to open Web3 wallets. That's very important. যেটা ইলিয়াস করতেছে, হি ইজ বিল্ডিং দ্য ওয়ালেট, ওই ওয়ালেটটা আসলে পর বাংলাদেশিরা খুলবে, তখন এক্সপেরিমেন্ট করবে। বাট দ্য স্যাড পার্ট ইজ এখন কিন্তু সব ব্লকচেইন, মানে সো ফার রাইট নাও দে হ্যাভ গ্যাস ফিস, সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সাম ক্রিপ্টো টু স্টার্ট। দ্য কোম্পানি আই এম ওয়ার্কিং উইথ, উই আর ট্রাইং টু ডু দ্য টোটাল Web2 to Web3 কানেকশন জিরো গ্যাস ফিস চেষ্টা করতেছি আমরা। কিন্তু এটা হলো অন্য ব্লকচেইনে, কিন্তু এই ব্লকচেইনে আবার আমি মানি রেজ করতে পারবো না because the money is on the Ethereum blockchain. So it's confusing. I want to ask something. হ্যাঁ বলে যে OpenCV না OpenSea, yes, OpenSea. So OpenSea is making money with gas fees, but how do your company generate money without like gas fees? Like what is gas fees? Very good question. Gas fees is like tel. মানে ভেরি হাই লেভেল কথাটা বললে বিটকয়েন ইজ গোল্ড, ইথেরিয়াম ইজ পেট্রোল,
যে জিনিস দুইটা ট্রেড হয় সবচেয়ে বেশি ক্যাপিটাল মার্কেটসে। সো ইন দ্য ডিজিটাল স্পেস ইথেরিয়াম ইজ গ্যাস and Bitcoin is gold. So when you make a transaction on the Ethereum blockchain, you have to pay the blockchain a gas fees to make that transaction. Ethereum system is very interesting, but it's also very expensive at this point for everyone, because even a $2 transaction fee is like koto আমাদের এখানে এখন 200 টাকা কয়টা বাঙালি দিতে পারবে 200 টাকা জাস্ট ট্রানজাকশন ফি, তারপরে তুমি একটা $150 একটা আর্ট কিনবা, সবার জন্য পোষায় না। সো গ্যাসলেস ওখানে আসে যে কেন গ্যাসলেস দরকার। কিন্তু ওপেন সি কিন্তু গ্যাস ইজ ওরা চার্জ করতেছে only for the network, and the network is automated. As soon as the network gets the gas fees, it maybe keeps some, I don't know the exact thing in Ethereum, but it burns most of it. Burn মানে তো বুঝেন in crypto, burn মানে হলো you burn some of the tokens so that তোমার shareholder এর tokens এর value বাড়বে। But হ্যাঁ, this is what Bangladesh Bank should be doing. They should be burning 1000 টাকা notes in their possession, so that আমার বাঙালি সিটিজেন হিসাবে আমার যে 1000 টাকার নোটটা আমার পকেটে আছে এটার মূল্য বাড়বে। বুঝছেন? They have to take dirty money off the street so that দোকানপাট দাম কমায় জিনিসপত্র। ওরা বলবে যে সবার কাছে তো 1000 টাকার নোট নাই, বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ন করছে, এখন আমার কমাইতে হবে যদি আমার বেঁচে থাকতে হয়। So that's the concept of Ethereum. Ethereum is trying to become deflationary by burning. So every transaction, এই যে আমেরিকানরা যারা করতেছে ইথেরিয়াম পুরা again this is from my analysis, Americans are really gonna get hurt because they are doing all these decentralized transactions and they're spending $2, $5, $10, $100 এভাবে গ্যাস ফিজ অনেক খরচ করতেছে। যে গ্যাস ফিজটা ওরা বাঁচায় রাখলে 5 years down the road it will probably be worth a lot more. So আমি ইথেরিয়ামে কোনো ট্রানজাকশন করি না। I did one transaction in 2 years last week because my project just minted and I have to put my money where my mouth is, so I have to buy one, or else আমার তেমন ইন্টারেস্ট নাই। Even though the artist who did it ও কিন্তু স্পাইডারম্যান এর সোনি পিকচার্স এর জন্য কাজ করে, he's done এই যে PS5 এ যে মাইলস মোরালেস গেমটা আছে এই সব মানে আর্টওয়ার্কের মধ্যে ওর হাত আছে। He's one of the key motion graphics designers, so ওর প্রজেক্টের মধ্যে আমি ইন্টারেস্ট কেন মানে it's because of him, so I have to buy one. I'm probably going to get a few as well, and maybe down the road যদি দাম একটু মার্কেট যদি পাম্প করে I might buy another one or a couple, who knows, if it might become a lucrative business for me. So I'm sorry I went off on a tangent. What was how your company will make money if you guys don't take any gas fees? Oh, okay. Very good point. This is coming to the fundamentals of NFT. NFT is in NFT সবচেয়ে বড় ইউটিলিটিটা হলো to drive the creative industry, in my opinion. There are other uses, so যেটা আমি দেখতেছি চোখের সামনে, it is to drive the creative community, because intellectual property rights is bullshit. If you try to get intellectual property rights in Bangladesh, it's bullshit. কিচ্ছু পারবা না, you can just waste your time trying to get something done. But if you have if you're selling your product as a tokenized form, তখন কিন্তু এটার পুরা বিজনেস পার্টটা অটোমেটেড হয়ে যায়। কেউ এটা কিনলে এটার রয়্যালটিটা you can define it to go to this wallet, you can define the sales price to go to this wallet, and you can define the future sales royalties to go to this wallet. That's where the smart contracts come in. So আমি এই জিনিসটাকে পুরো যদি ডিফাইন করি as an artist, like say I'm Komal bhai, and আমি এটা যদি ডিফাইন করি যে everybody who owns a piece of my guitar has like 10% discount on any Warface show. Example, this is just example. আমি যে ইথার গুলো আমি কালেক্ট করব from that sale of those tokens, ওখান থেকে আমি ছোট একটা অ্যামাউন্ট ক্যাশ করে আমি রেডি রাখবো, বিকজ আমাকে আইসিসিবি থেকে বলবে যে ভাই আপনার কিন্তু 1000টা মানুষ আসছে, আপনি 1000টা মানুষের উপর আপনার আমাকে ক্যাশ ব্যাক দিতে হবে 2 কোটি টাকা, I don't care what they charge. So I would have to have that liquidity, right? So আমার কিছু আমি টোকেন সেল করে আমি আমার কিছু লিকুইডিটি রেখে আমি ওই পে আউট গুলো করতে পারি। সো অ্যাসেট গুলো রয়ে গেল, ওনার গুলো আমার ওই গিটার গুলার ওনার গুলা কিন্তু আমার কমিউনিটি হয়ে গেল, আর আমি এই ক্যাশ ইনসেন্টিভটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম। সো দিস আর দ্য কাইন্ড অফ ইউজ কেসেস যেখানে ক্রিয়েটিভলি ক্রিপ্টো, NFTs will come into play. NFTs, right? Yeah, NFTs will be, I see them as tickets. I see Ticketmaster এর বিজনেস NFT কে খাবে ওটা জানি না, কিন্তু কোনো একটা NFT খাবে, কোনো একটা NFT কোম্পানি খাবে, যে NFT কোম্পানিটা গ্যাস ফিজ হবে, গ্যাস ফিজ ফ্রি হবে, এটা আমার ধারণা। Because my research is not based on Americans alone, it's based on the Bengalis as well. Bengalis don't behave like Americans. No, absolutely not.
আচ্ছা, NFTs যেহেতু ক্রিপ্টো হোল্ডিং, বাইং, সেলিং, ইটস effectively regulatory ভাবে banned, but of course unofficially মানুষজন করতেছে, but not many people know the way to go about it. So এই NFT projects গুলি যেটা বলতেছো যে liquidity, cashbacks, smart contracts, না এগুলো কিন্তু হাইপোথেটিক্যাল, এগুলো জাস্ট না হাইপোথেটিক্যাল। hypothetically বলতেছি, যদি এই hypothetical রিয়েল হয়, হ্যাঁ, আর রেগুলেটরি কনসেন্টটা ওই পয়েন্টে যাইতেছি না, সো হোয়াট উড ইন্টারিম বেসিস কি করে মানুষ, লাইক হোয়াট উই আর ডুইং রাইট নাও, যে বিকাশের থ্রুতে উই বাই no, that's where you're going to get flagged. That's where you're going to get flagged. If you listen, this is what I've pulled it down to. If you buy with the national currency, or if you sell for the national currency, মানে national currency তো পুরা, there's no privacy unless you're doing cash. আর ক্যাশ ওটা করলেও ওটা মানে ইটস টু রিস্কি ফর মি ভাই। আমি আই ডোন্ট নিড টু টেক মাই টাকা, আমার টাকা খুবই কম আছে, আমি ইলেকট্রিসিটি কবে নেক্সট মান্থ দিতে পারবো কিনা এটাই আমার চিন্তা, বিকজ ইলেকট্রিসিটির দাম বাড়তেছে। সো ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাকা। If you are a freelancer, if your parents are rich and you have dollars abroad, buy it there. If you don't buy it there, that's fine. If you're absolutely জীবনে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ হয় নাই, আল্লাহ এখনো দেয় নেই, আর আমি রিচ ফ্যামিলি থেকে না, ইটস ওকে, তোমার বেশি অপরচুনিটি আছে, বিকজ কেউ এখন শিখতেছে না, সবাই জাস্ট লাভের কথা চিন্তা করছে। তুমি যদি এখন ঢুকে শিখো যে কি কি আছে, কি কি করা যায়, যেই মার্কেট হিট হবে তখন ইউল বি ওয়ান অফ দ্য হাইলি পেইড পিপল। এই জিনিসটা আমি যাদের ক্যাপিটাল নাই তাদেরকে শেখাবো। আর যদি তোমার ক্যাপিটাল নাই, স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম বাইং, সেলিং, don't go for the money, stay completely in Web3. You can still get these NFTs and stuff. What you can do is you can just get on Twitter. People are giving away free shit. So if you tell someone, I don't have any gas fees, please just send me a little bit of ether, like $50 worth, it's very possible to people just give it to you or donation. In fact, Twitter you can attach a decentralized wallet link, and then you can collect your NFTs through that wallet. Use that wallet as your gateway. Every time somebody gives you, like say somebody gives you $1,000 in ETH, ওখান থেকে সরাই ফেলতে হয় কিন্তু। That's good due diligence, because when you interact with smart contracts you can get hacked. I've gotten hacked last week, big money. So এগুলো শিখতে হবে, লাভ থেকে শিখতে হবে। হ্যাঁ, লাভ থেকে শিখতে হবে। হ্যাঁ, একটা ওয়ালেট আছে আমার, যেটা হলো ওপেনসিতে আমার লাইভ যে ওয়ালেটটা, ওইটা আমি কোন কম্প্রোমাইজড কন্ট্রাক্টের সাথে আমি ইন্টারঅ্যাক্ট করছি আমি জানি না। সো এখানে আমাকে আমার বস যখন আমাকে ইথার পাঠাইছে, ইট গট ড্রেইনড সাথে সাথে, বিফোর আই কুড মেক আ ট্রানজাকশন। So I can't take tokens on that. I can take NFTs on that. They'll stay there forever. Nobody's gonna ever be able to move it, not even me. So that's where I'm taking my NFTs, because I own that. You are like transferring from one wallet to another wallet. Oh yeah. This is listen. Cold wallet. Listen, cold wallet ase, hot wallet ase, hybrid wallet ase. If you're getting into NFTs new, start learning about wallets, because the successful people are the one who diversify, and the most successful that I know, these people have over thousands and thousands and thousands of wallets. Because ওই যে অ্যাডপশন কার্ভটার কথা বলছি না, অ্যাডপশন কার্ভটা কিন্তু আমরা দেখতেছি সব নেটওয়ার্কে বাড়তেছে, কিন্তু নতুন টাকা কেন আসতেছে না? Is because it's the same fucking people over and over again. We're making money. I'm making 10 cents here, I'm making 50 cents there, I'm making $1 here, and that adds up. Those are all revenue streams. আমি কিন্তু হারামেরটা খাইছি জীবনে, এখন আর খাইতে চাই না, আল্লাহ মাফ করুক, ওইটা কোনোদিন পেটে পোষায় না আমার। এর জন্য what I learned to do is respect revenue streams. আমার যখন AdSense থেকে $1 আসতো, $1 a month, I loved that. I respected that, because ওই সময় বাংলাদেশের ডিজিটাল এজেন্সিরা মানে অলরেডি সব ইনভেস্টমেন্ট খায়া খুইয়া হজম করে আগে দিছে, কিন্তু আমার AdSense $1 a month আসতেছিল। So what I realized is scaling. You do one thing right, if you get the recipe right and you scale like a motherfucker, keep scaling, it'll add up. At one point you'll see you're making $100 while sleeping. In fact, my previous company, I can't name the company, I don't want to name the company, but my company's, I really respected my boss. My boss's daughter is the one who forced my hand to quit right before the pandemic. She forced my hand to submit a resignation. So I did that, and ওটা দেওয়ার পরে আমি যেটা টের পাইলাম, that she has no idea, in business. She has no clue. And I made more money than her dad made in profits. I'm talking about net revenue. Net revenue. আমি ওকে যখন বলছিলাম যে আপু,
She asked me, what are your aspirations? I said that apu ami ghumai ghumai taka banaite chai so that when I'm awake I can do the things I like. And she laughed at me. She laughed seriously, like she was making a mockery of me. Whereas আমি কিন্তু কথা আমি অরিজিনাল কোন আইডিয়া দেইনি, আমি রিপিট করতেছি আমার মেন্টরের কথা। আমার মেন্টর আমাকে বলছে that you have to automate money making. That's when you'll be successful. When your money is not taking up your time, you can do all the things you love. You can go make love to your wife, you can do whatever. But if your money is not automated, you will face a crunch eventually. And he was right. So yeah, আমি নতুন মানুষকে বলবো যে there's many opportunities. Just my strategy works এরকম কোনো কথা নাই। তুমি হাজারটা মানুষের স্ট্র্যাটেজি শুনো, নিজের স্ট্র্যাটেজি বানাও and stick with it. যখন $1 আসবে, that should motivate you যে হ্যাঁ কিছু আসতেছে, ফসেট চলতেছে। and faucets এরও ব্যাপার আছে, ওটা পরে মানে আমি আমার কিছু যারা আমার সাথে Web3 শিখতেছে আমি ওদেরকে শিখাইতেছি how do you go from zero to somebody, not somebody big, but zero to somebody in the space. That's possible. Right. Okay. Okay. So let's talk about future trends. I imagine a world like Ready Player One. Ready Player One. Can you brief me on what happened? It's a movie, right? Ready Player One is basically like there are digital versions of you, like the metaverse. What Facebook is trying to do, digital version of you. You battle. You have, it's like a digital avatar, but gamification of life. Yes. Okay. Exactly. So, like that's one example. Of course, in popular media fiction story, you see all these examples of your digital avatars eventually taking over your lives. You are just stuck in a capsule. Maybe not in the near future, but of course, civilization will go into space. We will be stuck into pods. Our human body not made for interstellar space. But I'm just saying, cannibal to CJ, Web 3.0, it's a step forward to. I feel like it's like that. I'm pretty sure you haven't seen that movie, but I'm just saying that that everything is Okano is like you're buying your upgrades, armor upgrades, through a digital transaction. It's not tied to the physical world, and people put so much effort into building up their realities there, almost losing their own in the process. They show it in a sad way, but I don't see this thing as a sad way. Future trends cannibal TJ, Web 3.0, it's connecting to the all these things in such a fundamental way that you see like society fundamentally changing down the line. Yeah, it is a little philosophical, but I love that fundamental change. Yeah. I love philosophical outlooks because everything in Web3 te kintu kyo kichu jane na. Everybody's I'm spewing my opinion. I would tell any of your audience members who do understand this, if they find something that they spot wrong, comment on it. Tell me. I'm willing to hear. And it should be a two-way conversation, like it is on Twitter. You should be fixing me right away. So, again, my personal opinion is what you're saying. Yeah, the gamification of life is coming. The avatar world is coming, where we are going to. যেরকম আমরা ইনস্টাগ্রামে আমাদের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে আমার নিজের আউটলুকের চেয়ে বেশি আমি আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের পিছনে কিন্তু বেশি সময় নষ্ট করছি, এরকম কিন্তু এভরি বাঙালি। So when you take Instagram on steroids, you're basically what if you could create one character which could walk into any of the games you play? Exactly. Warzone এও তোমার একটা avatar, ওইটা তুমি যদি এখন League of Legends এ যাও same avatar. এটা this is what we're talking about. We're talking about everything being interconnected and digitally. ওই জিনিসটা তুমি যখন ওন করবা, তুমি ধরো ওইটার একটা শার্ট বানাইতে পারো, ওইটার একটা ফেস মাস্ক বানাইতে পারো, and so that people will know that that's you on in the metaverse. So এই সময়টা আসতেছে, and I don't think, me personally, I'm not scared of that. I'm looking forward to that because I like gaming. I want to earn money through gaming. Like even when I met you, Rahat, like তখন কিন্তু আমার PlayStation ছিল না. For a while I stopped playing games when I was in America. When I was in America, I had no time for games. কিন্তু
ওই জায়গাটা আমরা কাজ করার পরে ওই বেতনটা নিয়েই আমি কিন্তু একটা হাই প্রাইসে PlayStation 4 কিনছি। And since then I've played many AAA titles and I stream them on YouTube, I stream them on Twitch day in day out, কোনো অডিয়েন্স আসে না, আমার জাস্ট স্ট্রিম করতে ভালো লাগে because আমি ওই যে ভিডিওগ্রাফি মানে ভিডিও এডিটিং করি পছন্দ করি, so I like playing with my own footage. So this is what I'm saying, that when I told my boss's daughter that hey, I want to have fun when I'm awake and I want to make money when I'm sleeping, only because of working hard back in the day and saving something, can I afford to do this today? নাহলে অন্য ভাইরা দেশে অন্য যে ভাইরা আছে, they can't afford to just do what I'm doing, just say আমি কিছু কারোর জন্য আমি কাজ করব না, they can't afford that, their lights are going to go out, পেটে ভাত নাই, মানে even middle class people এরও কিন্তু they're struggling, মানে if they lose their job today, they have to leave Dhaka City. I have colleagues like that, they'd have to leave Dhaka City if they lost their job, they wouldn't be able to afford it. So my question to them is, what are you doing? Why are you even working if you have to leave your home and come to Dhaka City just to pay the bills? It's like me charging you for oxygen, money in a high level. But connecting that to the ground realities of, I would say, a developing country. Like Ready Player One, it shows the downtrodden of the society, but they are also focused on that gamification part of it. আমাদের এখানে is just এখনো তো I don't think people understand what NFTs are. মানুষ ক্রিপ্টোই বোঝে না. So you're saying this wallet adoption, it's one step forward, but fundamentally the step into the future, right? Because Bangladeshis are very entrepreneurial. Okay, একটা example দিই যে when I was a student in Malaysia, তো একটা গ্রামের ছেলে, he might be 19 or 20, so he went there, got scammed of course of his work visa and whatnot, and he had to learn the language. He was stuck in a rural Malaysian village, যখন তো আর ইংলিশ বলেন না Malaysiaতে, it was a former British colony, so English is widely spoken but not in the rural areas. Bolo is like thank you very much, অতটুকু এই বেশি কিছু না. So he had to adopt. In 4 months he learned the language, even though he himself is not maybe adapt to মানে ও সাইন দিতে পারতো না, because আমি পাসপোর্ট অফিসে গেছি তো I was insistent on not paying ঘুষ, so I stuck around for 8 hours to get my passport extension. তখন ওই যে পেপার বেস ছিল, so আমি 8 ঘন্টা just waited just because I didn't want to pay. I didn't want to pay, I want to see what they do. So anyway, that's an entire whole story. But I mean, example to this is kind of he learned Malay language in 4 months, even though sign korte pare na. And I was like, the entrepreneurial zeal, like that guy was inspiring. I still remember that story, and it's like stuck in my head. So like why their adoption hole, it's just I am just wondering of all the the magical bits that will come out of rural Bangladesh. Of course we all three are living in urban centers and we know what the ground realities are here, but okay, life is a little chill. Okay, they have the land to live off on. If they are happy there, they're happy there. They don't want to come to Dhaka. Of course there are guys who want to come to Dhaka, go to the Gulf countries to make money, but a future in the near future, when Web3 এখন তো সবাই বলে ফ্রিল্যান্স করো, but in a way যখন পুশ করবে to do all these Web3 projects or minting NFTs out of rural Bangladesh stories and whatnot, you see beautiful things coming out of it. But like Noshikhatas, let's imagine like Noshikhatas in NFTs, but that'd be brilliant. But anyways, I'm just saying that what would that future be like? How do you see that? I have a vivid prediction, but again it's my opinion and I could be entirely wrong. কেউ জানে না কি হবে, but আমার ধারণাটা হলো যে বাঙালিরা মানে again I don't want to shit on my own people, but you have to. We are আমার slave mentality যায়নি তো এখনো। ব্রিটিশরা 46 এ চলে গেছে, কিন্তু আমাদের slave mentality-টা যায়নি। So when will Bangladesh adopt it? They'll only adopt it when a company like Facebook comes up with it.
when a company like OpenSea hits Bangladesh, so একটা কর্পোরেশনের এসে ওদের টাকাটা রক্তটা চুষে নেওয়ার জন্য কিন্তু তখন আসবে ওরা। কিন্তু বাংলাদেশিরা মানে নিজে খাইটা খুইটা এখন কিছু বানাইতে চায় না, মানে ভেরি রেয়ার। দেয়ারস পিপল লাইক এলিয়াস, বাট দেয়ার ইন দ্য সিটি। আর দেশের বাইরে যারা আছে ওদের মেবি ওই কনসেপ্টটা নাই, বাট আই বেট বাংলাদেশে, আই মিন ঢাকা শহরের বাইরেও ক্রিপ্টো প্লেয়ার্স বড় বড় আছে বিকজ যারা যারা ফ্রিল্যান্সিং আগের থেকে করতেছে, মানে ধরো আমি কিন্তু আই এম আ ফ্রিল্যান্সার ফ্রম ডে ওয়ান, because when I went to America, it's like nobody's going to hire me as an H-1B employee. You know, I'm a student. I have to work as a freelancer, but it wasn't cool then. Now, in the last 1 or 2 years, when dollar started pumping, it's suddenly the coolest shit ever to be a freelancer. Everybody asks me, "Oh, to be freelancing karo." I realized that that's how people don't understand what freelancing is. I do the same shit I was doing in my office. I'm just doing it independently. Yes. That's freelancing to me. So, তোমার definition কি? মানে এই definition গুলোতে তো বাংলাদেশে সব খিচুড়ি বানায়া আর মানুষের খাওয়ায়। আর if I had one person I could take a shit on, it would be the owner of the Business Standard. সবচেয়ে বাজে, মানে এটা কি, এটা একটা ব্লগ, একটা নিউজপেপারের মতন সাজায়া ওরা খালি টাকা খায় খানকির পোলারা, ওরা they're driving our people insane. This is terrible. I'm sorry. I see your comments on their comment section. It is hilarious. Zubi, just go through his profile, you'll see it. But I can't help it. I know, like, of course Bangladesh award, বাংলাদেশে সব ফাউ মানুষই তো অ্যাওয়ার্ড পায়, ভালো করে কেউ অ্যাওয়ার্ড পাইছে? ফাউ মানুষরাই অ্যাওয়ার্ড পায় আর ওদের বাসায় অ্যাওয়ার্ড সাজায়। You know, আমি অ্যাক্সেসও করতে পারছি না কয়েকদিন ধরে for some reason, so maybe good for me. Really, I was fishing এর alert there. There must be a reason why they don't want, Evers doesn't want me to go into a Business Standard. Anyways, নোংরা একটা জিনিস। This is like the perfect example. If I was teaching a digital literacy class, this is the example that I would use. Really, আমি Business Standard-এর কথা বলতাম, that look how they leverage the stupidity of the people, and when you're being leveraged by a corporation, it's your fault, it's not their fault. Because আরেকটা জিনিস ট্যানজেন্ট করি যে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি কিন্তু even amongst the educated it's rubbish, মানে very low. Okay, financial literacy, they markets বুঝা বলতেছি না, মানে basic financial literacy, independent financial solvency is very bad because Bengalis trust the bankers. আমি কিন্তু finance is not my strong suite. Since 2020 I had to learn how to manage my money. Nobody taught me, nobody would teach me. যে জিনিসটা আমাকে স্কুলে শেখানোর কথা ছিল, যে জিনিসটা আমার মেন্টরের শেখানোর কথা ছিল, যে জিনিসটা my father passed away, he would have taught me maybe. যে জিনিসটা আমার বসের আমাকে শেখানোর কথা ছিল, যে জিনিসটা আমার বস আমাকে যদি শিখাইতো, I would be 10 times more effective in my job. They didn't teach me. As soon as I quit my job, I realized that okay, now I need to understand, at least have some basic knowledge about how wealth is built if I want to get somewhere in life. But right? financial literacy into eventually is self-learning, self-educated. It's always self. In my opinion, because no one wants to teach you. No one can teach you. No one can teach you because your situation is unique to you. If I give you my recipe, again, it won't work. বাংলাদেশে কি করে, ওরা ধান্দা করে একটা জিনিস বানায় ওটাকে বেচে সবাইরে খাওয়াবে, and by that time it doesn't work. This is Bangladeshi strategy. And if it doesn't work, what you do is you hire Shakib Al Hasan to come and wave his dick in front of the camera so that it sells. I mean, these are the sad realities of Bangladesh. Where are the independent thinkers? যাদের কথা আমরা শুনছি, যারা those who rebelled against the Pakistanis. Where are those educated people? Where are their bachcha kacha? Or are their bachcha kachas retarded? I think they are. No, we lost them. We lost them. They were nowhere. আমি একটা বুড়া মানুষের সাথেও, মানে একটা বয়স্ক মুরব্বির সাথেও আমি কথা বললে আমি বিরক্ত হয়ে যাই এখন, because they're stupid as fuck. The মুরব্বিজ are stupid as fuck. মানে ওরা ওদের নিজেদের ফ্যামিলি বাঁচাতে গিয়ে ওরা সব শেষ করে দিবে, পারবে না, ওরা টিকতে পারবে না। And eventually their heirs are off to Canada or wherever they want to. Those heirs are going to learn the hard way. They're going to learn the hard way. দেশে সবকিছু বেচে যখন যায়, learn from এই যে তুমি মালয়েশিয়ান যে ভাইটার কথা বললা, learn from these people. The reality of Bengalis will not change for thousands and thousands of years. My father also migrated somewhere else in the hopes
that his family would be, better off. And in his diary, I found it written that it's better to be a first-class citizen in a third-class country than be a third-class citizen in a first-class country. And that stuck with me. মানে hands down তুমি যতই কানাডায় গিয়া স্নোয়ের মধ্যে ইনস্টাগ্রামে ছবি দাও, I don't give a fuck. I'm not going to a communist country to resettle there. Not Canada, not Australia, not England. আমেরিকাতেও আমি যাব না, কিন্তু আমেরিকাতে আমার পয়সা দিলে আমি ওখানে বেড়াইতে যাব. That's my shitting grounds. I have things there to do. But somebody's got to pay me. If I'm earning in dollars and spending in taka, that's the best way to be. Ultimately, every independently sovereign person understands that. আমার কোনোভাবে ডলার কামাইতে হবে আর টাকায় আমার খরচ করতে হবে. এই সিস্টেমটা আমি করতে পারলে আমার ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমের এক স্টেপ কাছে গেলাম. If I'm behind, if I'm goody, if I'm nobody, if I'm broke. Does that help with what you were? Yeah, it does. Hey, it was something. I mean, I was just wondering, like, all these stories that we hear on the daily, how does that translate into all these things we're talking about? But it does explain, like, as a society, like, we're kind of, we are losing people. I wouldn't say the smart ones, but we are losing people. Bangladesh is going to have a brain drain. যাদের ব্রেন আছে তারা কেউ বাংলাদেশে কাজ করতে চায় না, unless বাপের পয়সা আছে. Okay, they don't see anything to gain in টাকা, because ওদের ফ্যামিলির টাকার অভাব নাই. যারা আরএমজি ফ্যামিলি থেকে আসে, মানে there are good kids as well. I'm very well off with some families who were built on RMG wealth. They're good people. But there's nothing there here for them. Their parents want them to get the fuck out of here. Go get a new passport. Go build something new, because ekhane ja khawar amra kheye felchi. True. But it's different for us, because when these rich people's children walk out, there's going to be a vacuum. And if we don't step up, bad players will step up. The corrupt class will step up. And Bangladesh, we're all corrupt. Amake tumi power dao, you make me the prime minister, I'll fucking sell the country. I'll sell you. I'll do it. I'll sell you for a little change. But yeah, corruption is like kind of ingrained in our society right now. যে কোনো ভালো জায়গায় গেলে সবাই হলো আমি একটা মাস্টার ক্লাস শিখাই গিয়ে, that's corruption. It's not illegal, but it's corruption. You're nobody. Why are you teaching a master class to people? You're just trying to take money from their pocket. মাস্টার ক্লাসের এই ট্রেন্ডটা খুবই খারাপ একটা ট্রেন্ড. এই যে ই-কমার্স আমাদের দেশে কিন্তু বলতেছে ই-কমার্স is the next frontier. When they say that to me, I hear that people are going to try to teach you bullshit and take money from you. That's all it is. বাকি এমন কোনো ইনফরমেশন নাই যেটা গুগলে নাই, ইউটিউবে নাই, টুইটারে নাই. I'm going to share my personal experience about learning. As you said, masterclass do nothing, right? So I bought this course from a website, and after like studying for 2 weeks, I was like, why did I waste 10 grand? Why did I pay for it? Yes, why did I pay for it? When I could go onto MuTorrent or Pirate Bay and download that same bloody class for free. And I'm a pirate. I don't like to pay I'm not going to pay Hollywood for anything. আমি ওদের মুভি না দেখতে হলে দেখবো না. আমি নতুন লর্ড অফ দ্য রিংস বের হইছে, আমার দেখতে হবে না. অ্যামাজনে আমি এক পয়সাও দিব না. আমি পাইরেটটা দেখবো, আর না দেখতে পারলে দেখবো না. If you can introduce that kind of security into your, that your stuff doesn't get leaked, that's better for you, because Tawseef won't see it then. But Tawseef, no way are you going to get Tawseef to pay for this shit. I'm not going to pay for media consumption. And even now, they're talking about in Bangladesh how to do pay-per consumption models. This is what basis-er দুষ্টু আঙ্কেল গুলা মানে that's cooking in their head. আমরা pay-per transaction কেমনে করতে পারি, and that's where crypto also interjects with that. আর বাংলাদেশে তো ব্যাড প্লেয়াররা ক্রিপ্টোর মধ্যে আগে ঢুকবে. When it's legalized, আগে ব্যাড প্লেয়াররা ঢুকবে, because ওরা এই যে এখন কালেক্ট করতেছে, accumulation করতেছে. They're waiting for that. ওরা বলবে আব্বু ল পাস করে দাও so that আমি ব্যবসা করতে পারি. And আব্বু ল পাস করে দিবে, overnight ওদের 5 তলা বিল্ডিং হয়ে যাবে. Overnight. So you got to know what game you're playing. All right? Right. We got a question. Any thoughts on Norwood and their brand ambassador Suleiman Shokon?
ভাই তোমাদের কিন্তু তোমাদের পডকাস্টটা ব্যান্ড হয়ে যাবে ভাই, তোমাদের পডকাস্টটা ব্যান্ড হয়ে যাবে। So far this is the best episode, like oh Faraday. থ্যাংক ইউ, আমার খুব মজা লাগতেছে। কিন্তু ইউ আর দ্য হোস্ট, ইউ গাইজ আর দ্য হোস্ট, ওটা আনসার করবো কিনা তোমরা লিড নাও, তোমরা বললে আমি বলবো, নাহলে আমি মুখ বন্ধ রাখবো। I mean হালকার উপর ঝাপসা একটা আইডিয়া দিলে। Say that once more. Is he the brand ambassador? What that's answer. That's what I'm. No, he's the head of public relations. Official position, asana. Head of public relations. That's it. Yeah. Yeah. So Bangladesh, you know, he has a reputation. Nah, I can go ahead and just say it. He has a reputation of just working into the reputation of you know, working into in positions of like. There's nothing wrong with that. I don't hate him, and I personally don't want to attack him, and I don't want to talk shit about his profession. He's an influencer. Eta kintu we have to agree. He's an influencer. I want to talk shit about my own people, my own Bengali. You know, আমাদের রক্তটার মধ্যে কিন্তু এইডস এর মতন একটা রোগ আছে। সো বাংলাদেশে হোয়াটস ওয়ার্কিং, তুমি একটা প্রোডাক্ট বানাও, তুমি গভর্নমেন্টকে ওটা ফোর্স করো সবাইকে খাওয়াইতে, একটা ভ্যাকসিন দিয়া সবাইয়ের কিন্তু একটা অ্যাকাউন্ট বানাইতে হবে, এন্ড দেন টেক দ্যাট মেট্রিক এন্ড দেন বুস্ট ইট অন সোশ্যাল মিডিয়া, দেন বাই বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের মতো একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, দেন হায়ার সুলাইমান সুকন ভাই, বিকজ তার হিউজ লাইফ ফলোইং। সুলাইমান সুকন ভাইয়ের কাজ একটাই, তুমি নগদের কথা ভালো বলবা আর সব জায়গায় যাবা, এই নগদের কথা ভালো বলবা আর লাইভ যাবা। একটু আসতে বিজি মম, সরি। সো আই থিংক সুলাইমান সুকন ভাইয়ের কাজ যেটা, হি ইজ ডুইং পারফেক্ট। উনি যদি টাকা নিয়ে উনি একটা রিটায়ারমেন্ট পজিশনে যদি চলে যায়, নগদ ডুবে গেলে তার কোনো লস নাই, কিন্তু নগদ ডুবে যাবে। নগদ একটা মানে ইজ নট আ সিরিয়াস প্রজেক্ট, দিস ইজ নট আ সিরিয়াস প্রজেক্ট। বিকাশ ইজ আ সিরিয়াস প্রজেক্ট। ইয়া ট্রু। উইন্ড অ্যাপ আমি দেখতে পারি এটা ছোট, ইটস আ সিরিয়াস প্রজেক্ট, কিন্তু নগদ ইজ নট আ সিরিয়াস প্রজেক্ট। নগদ তো এখনো লাইসেন্সই পায়নি। লাইসেন্সেরও কথা না ভাই, তোমার ডেভেলপমেন্ট টিম হলো ফকিরের বাচ্চা সব। তোমার তুমি জাস্ট পাওয়ার খাটায়। এটা হলো নগদ ইজ আ প্লেস যেখানে দে আর ট্রাইং টু অ্যাট্রাক্ট ভিসি মানি সো দ্যাট দে ক্যান টেক সাম আউট, এন্ড ইটস আ bamboozle. You know what a bamboozle is? So আমি নগদে আমি অ্যাকাউন্ট বানাবো না। আমাকে যখন আমার ভ্যাকসিনের টেস্টের জন্য যেতে হয়েছে, নগদই ইউজ করতে হবে, আমি বিকাশে করতে পারবো না। দ্যাটস when I realized. সো আমি এটা দোকানে গিয়ে আমি ওদেরকে টাকা দিয়ে, যেভাবে রিক্সাওয়ালারা করে ওভাবে করছি, যে ভাই আমি তো মোবাইল বুঝি না, তুমি আমাকে নগদে একটা অ্যাকাউন্ট পেমেন্ট করে দাও, আমি এই ভ্যাকসিনটা নিব। So this is what I did. So they, you know, I can see through the data, and you as a programmer, you can see through the data. So তুমি আমার সাথে কিন্তু আমি দেখতেছি তুমি হ্যাঁ বলতেছো, and you can kind of get it. But এটা সুলাইমান সুকন ভাইয়ের দোষ না, he is milking the cow. ওনার একটা ফলোইং আছে, উনি ওটাকে চাইপা ওটা দুধ বের করতেছে, আর কি করবে? আর কিছু করার আছে? বাংলাদেশি ইনফ্লুয়েন্সার ছাড়া কোনো কাজ নাই তো। আইদার ইউর সাকিব আল হাসান, আইদার ইউর সুলাইমান সুকন ভাই, আইদার ইউর মনসুরুল আজিজ ভাই, ও নগদে আছে, or you're one of these good influencers. আর চিপ ইনফ্লুয়েন্সার বলতে তো চিপ ইনফ্লুয়েন্সারের অভাব নাই, সবাই চিপ ইনফ্লুয়েন্সার আমরা, রাইট? আমরা সবাই চিপ ইনফ্লুয়েন্সার, কিন্তু again when we get into that Web3 mindset, we are looking for quality, not following. Why am I on this podcast? আমাদের এখন I don't even, আমাদের কয়জন লাইভ দেখতেছে আমাদের শোটা? I don't think too many. Hey, alhamdulillah, 7 people are seriously engaged in the conversation. I'd rather talk to those 7 people than get on Business Standard and say Tawseef Businessman of the Year award, you know? Yeah, that's my philosophy. My philosophy. Tomar pet peeve, Business Standard. Bhai, I was trained as a public relations professional from the best in the fucking world, and they told me that don't sell your likeness for a cheap price. You'll regret it. You'll really regret it. Sakib Al Hasan will regret it because oh সরকারি মাল হয়ে গেছে, সরকারি মাল. You have to do it now. মানে Sakib Al Hasan's gotten to a point, you have to do what we say, because তোমাকে অনেক টাকা খাওয়াইছি, তোমাকে অনেক কানেকশন দিছি। হ্যাঁ, তুমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তুমি এন্ডোর্সমেন্ট নিছো, কিন্তু আমার জন্য নিছো। So Sakib Al Hasan has to say whatever the consensus wants him to say. I hope you understand what I'm doing. I'm not attacking anybody personally, because আমার নিজের মধ্যে অনেক দোষ আছে, অনেক দোষ আছে। আমি পার্সোনালি সুকন ভাইকেও কিছু বলতেছি না, ওদেরকেও বলতেছি না, কিন্তু I'm just shedding my 2 cents because the listeners, they need to understand, they need to learn to read between the lines. সবাই তোমাকে মিথ্যা কথা বলবে,
তুমি তোমার ফ্যাক্টগুলো নিয়ে, আমিও মিথ্যা কথা হয়তো বা বলতেছি, তুমি আমার থেকে ফ্যাক্ট কোনটা ওই ফ্যাক্টটা নিয়ে মেক আপ ইউর ওন মাইন্ড and then do your thing so that you don't blame anyone. True. Absolutely. So, thank you for that question. Whoever's listening, that was an interesting thing that you brought up. আমার খুব ভালো লাগছে। Yeah, absolutely. All right, winding this down. So, of course, অনেক কিছু নিয়ে কথা বললাম, a lot of tangents and whatnot. But just giving you a little space for you to talk about your projects or what's going on with you, and then we just okay. Before the end up. of this episode, I have one last question for Tawseef after this answering this question. Should I go answer Rahat's one first? Yeah. Okay. So this is my official shill. I work independently with Futuretron Corporation. If you want to follow them on LinkedIn. Futuretron Corporation. They have a development office in Mumbai. The developers in Mumbai are amazing. Bangladesh kintu ICT sector is not that. আমাদের অন্য সেক্টর হবে, মানে স্লেভারির মধ্যে, মানে ডিজিটাল স্লেভারির মধ্যে। বাট ডেভেলপারের মার্কেট, ভালো ডেভেলপারদের ফিউচার হলো বিদেশে চলে যাও, সত্যি আর কিছু বলার নাই, বাংলাদেশে তোমার ভাত নাই। আর আমাদের ইন্ডিয়াতে এরকম একটা ডেভেলপমেন্ট office আছে. So what I do is I'm independently employed by Futuretron Corp, and they deploy me as an independent analyst into different projects. They have their fingers in many different projects and a lot of Web3 projects. So Web3 project গুলোকে আমি just বসে বসে আমি শুনি. I listen to all the meetings. I look at all the marketing materials. I look at the product. I test the product, and I get a 360-degree understanding of what they do. And then I share with my boss. He tells me what he wants to do. So I'm kind of agent. I'm an agent, like a freelancing agent. ও আমাকে যেটা যে কোনো সময়, আমার কোনো জব ডিসক্রিপশন নাই। এক সময় আমার কাজ সেলসও হতে পারে, এক সময় আমার কাজ মার্কেটিং হতে পারে, এক সময় আমার কাজ টেস্টিংও হতে পারে। So I can cover all of it. So this is what I do for Futuretron Corporation. Right now, I'm deployed as an intrapreneur. Okay, through Futuretron Corp. Intrapreneur. I'm deployed at Nifty Media Art in New York. It's an NFT marketplace like OpenSea. We're trying to build the gasless marketplace, which is going to be the next big thing. So আমার নিজের speculation এটাতে হলো যে this thing might be, there's a good possibility that this thing might be worth a couple of $1 billion in a few years. তখন তো আমি তো ভাই আকাশ দিয়ে উঠবো, বুঝছেন? So ওই নিফটি মিডিয়া আর্টের জেনেসিস এনএফটি প্রজেক্ট হলো গ্রাফিটি হিরোস, যেটার কথা আমি একটু বলছি। ওটা টাই রাইট, he works for Sony's motion graphics কি জানি করেও, স্পাইডার ভার্সের সব কাজগুলো ও করছে। ওর ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্টটা নিফটি মিডিয়া আর্টে জেনেসিস মিন্ট হিসাবে লঞ্চ হইতেছে, and ওইটার প্রমোশন এখন হলো আমার ইমিডিয়েট টাস্ক আন্ডার Nifty Media as an intrapreneur. And if anybody wants to look up these companies, just go to LinkedIn. I'm Tawseef Ali on LinkedIn. I have I'll drop the link here. Yeah. ওখান থেকে you'll be able to find Graffiti Heroes, you'll be able to find Nifty Media Art, or you can just reach out to me. If it's 7 people, I would ask all of you send me a direct message. If you're looking for connections, talk to me, let me see what I can. আমি তোমাকে ক্ষতি তো করবো না, মানে মিথ্যা কথা বলবো না, ক্ষতি করবো না। আমার মাথায় যা আসবে আমি তা বলবো, তোমার একটা কাজ হলে কাজ হবে, না হলে হবে না। Okay, but you can pick my brain. So that's for the listeners. Not you guys are always welcome. You guys can SMS me, call me, whatever. But for them, let them connect with me on LinkedIn. I'm pretty active. On Instagram, I am at Disruptive Economist. ওখানে আমি story paste করি, Disruptive Economist with one E. And ওখানে আমি অনেক story memes. I post a lot of memes. So earlier last year, I made a lot of money just posting memes. Like my boss was happy. My KPI was how many engagements I got with memes, and I was making memes. So meme making is a skill, and if you can do it, kudos to you. Mansoor Bhai from Nogod, he does memes. He was the one who inspired me to become a official memer, and rest is history. So let's go back to your question. I mean, that's all I want to shill. I wish you keep chilling tonight. Yeah, brilliant. Thanks. Thank you. Yeah, Subi, go ahead. Okay, so 1 ঘন্টা 45 minutes. Okay, that's a very long episode after. Sorry. Not sorry, like this episode is very informative. Very informative. So one last question from my end. So I just got into computer science, like undergrad in CAC, and most of people like already graduated, freshers also. So what's your suggestion to us
to get into Web3, or what would suggest us to look for what is Web3 as a career? Okay, if you are young CSC kid and you want to explore Web3 but you don't know where to start, the one website যেটা আমি মানে obviously financial site দিয়া coin market cap এই সাইটটা আমি 2011 থেকে আমি রোজ এটা দেখি রোজ এটা আমার ব্রাউজারের মধ্যে খোলা থাকে because this is giving you the entire market image এখানে নতুন কয়েন নতুন কিছু হলে ওখান থেকে হলো রিসার্চ গুলা লিড গুলা আসে because when you see a new coin there you follow the leads and you go find out এই প্রজেক্টটা কি করে এখন এটা হলো একদম day one do your own research কাজগুলা যারা একটু বুঝে which I'm sure your audience is a little more technically educated than I am ওদেরকে আমি বলবো তোমরা একটু মোরালেস দেখো মোরালেস is a project হ্যাঁ মোরালেস একটা ইউটিউবার আমি যে ইউটিউবারকে দেখতাম ও প্রজেক্টটা লঞ্চ করছে এই বুল রানে ও যে এত পয়সা বানাইছে কিন্তু ও যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ড করছে মোরালেস Web3 যে প্রজেক্ট গ্রেট কার চলে গেছে that is the reality of let me tell you about Moralis. Like Moralis is like a Web3 package which you can work with. It's like I am a developer, so it makes your work easier to build Web3 applications. Right. So that's Moralis, and I left. Okay. Yeah. Thanks to load shedding. Yeah. That's sad, but no worries. Here, Korar. Let's see, Tawseef. I guess we can bring him again in another episode to talk about investing. Yeah, in definitely. Let's think about that. You know, let's do a what that's called self-development episode, special episode on crypto or NFTs. Like he's like super pro, or just a rant episode. Let's start with the Ukraine war. No, but yeah, this was fun, Tawseef. Sorry, load shedding. Load shedding. That is the ground realities here. But thank you so much for being such a great host and giving us such insightful information, very engaging and very funny at some aspects of it. Because reality about it was a very open-minded conversation. It was definitely, and we'd love to have you back again. All right, so anybody who's still watching, we are BizRant. This is our 12th episode, and we would be back next week with another brilliant episode on cloud gaming. With another guest, of course. Yeah, hoping for another guest, because whenever we have guests, we have long episodes. All right, thank you very much for listening. We are on YouTube, Twitch, Instagram, and Facebook. So 4 places. Do give us a subscribe or a like and. Oh, Bhaiya is back. I mean, is he back? Yeah, I'm sorry. I lost electricity. Sorry. Yeah. We are just winding it down. So I was just thanking you for giving us such insightful information throughout the episode, and it was absolutely brilliant. And we'd love to have you back again. I would love to be back. Topic. Yeah, for sure. I would love to be back. You had a question for me after I did the shield. Did I get Morales? Okay. Morales. We're talking about Morales. Yeah, start at Morales, and basically that would be for a developer. You would learn how to program and how to connect these. And ওখান থেকে যে জিনিসটা হবে টার্মিনোলজিটা শিখবেন ইয়াং যে ডেভেলপার আছেন আপনারা বুঝবেন দেখবেন ও সলিডিটির কথা বলছে হোয়াট ইজ সলিডিটি ওর স্মার্ট কন্ট্রাক্ট অন টেজোস এটা কেমনে আমি লিংক করতে পারি ওদের অনেক রিসোর্সেস আছে শেখার আর আপনি যদি নিজে থেকে প্র্যাকটিস করেন ধরেন try building something on a test net it doesn't cost money to do that because on the test net you can get free tokens so do that but I also think that everybody should have a specialized kind of angle to look at ওকে আমি কিন্তু আর্টিস্ট অ্যাঙ্গেলটা থেকে দেখি এর জন্য আমার NFT is really interesting for me so figure out your angle look at Morales look at what's possible because when you know what's possible তখন কিন্তু the brain expands true so that's more than enough that I would tell you guys বাকিটা one to one নির্ভর করে so এটাই
না, আপনি All right. চলে যাওয়ার Thank পর you, আমি Tawseef, বলছিলাম for যে মোরালিস, হোয়াট ইজ মোরালিস, বিকজ আই ওয়ার্কড উইথ মোরালিস একটা প্রজেক্টে। আই ডোন্ট নো মাচ, বাট আই নো হাউ ইট ওয়ার্কস অ্যাকচুয়ালি, হাউ এ that's ডেভেলপার ওয়ার্ক। fundamental. That's fundamental. ওইটা জানলে কিন্তু বাকিটা শিখাই দিতে পারবে মানুষ। যে প্রজেক্টে আপনি যোগ দিবেন, ওই প্রজেক্ট থেকে বলবে যে এটা করতে হবে, তখন তো আপনি বুঝবেন যে ও মোরালিস তো told me this if you want to do this. So that's where I would tell young CSE developers, look at that, try to get on board, try to get a job over there. I mean, if you're But you know, Bengali, everything seems overwhelming. Like এটা শিখো, ওইটা শিখো. Like mentors are not mentoring. Like that's my, from my perspective, all right. mentors are not mentoring. ভাই আবার চলে Right. গেছে। No, I think okay. No worries. Yeah. Okay, let's just point it down. Okay, thank you Yeah. for tuning in. We'll be back next episode. Right. Thank you very much, Tawseef. Good night. Right. Good night. Very tired tonight.